and systems. I'll post it again, all right? But he said, I don't see colors in there. I, as a coach, I don't use the color system, okay? That's why we're teaching you these different systems. You pick one that you like, okay? We listened to John Urbanacek, colors, and then we talked about Jan Albrecht, all right, and his different systems. Now we're going to talk about Bill Sweetnam and his systems. And guess what? They're all the same systems. Your body doesn't change, okay? So understand that Bill Sweetnam, okay, he labels his zones a little differently. That doesn't matter. That's what he does. He knows his zones, he coaches that. John Urbanacek coaches colors. He knows his colors. I don't use colors. Okay? If you look at my workouts, I usually go by heart rate to figure out what zone I want them to be in. Okay? So right now, what we're doing is we're just introducing the different concepts that are out there, and what we want you to do is figure out which one you understand and use that. وقبل ما نبدا النهارده وحابب بس ان هو يوضح هو هيعرض نموذج من الورك او التدريبات الوحدات التدريبيه اللي هو بيستخدمها بشكل مستمر. وفي بعض المدربين لاحظوا ان هو ما بيستخدمش النظام اللي احنا اتكلمنا عنه، نظام الالوان اللي اتكلمنا عنه امبارح. فهم كانوا مستغربين هو شخصيا كمدرب ما بيستخدمش نظام الالوان، وحابب ان هو يوضح ان موضوع الانظمه المتعدده اللي احنا هنتكلم فيها، اتكلمنا امبارح على نظامين، النهارده تقريبا هنتكلم على نظامين او ثلاثه كمان، هم كلهم نفس العلم، يعني كساينس وكعلم وتقسيم هم نفس الحاجات، هم شغل هوائي ولا هوائي، شغل تحمل، شغل سرعه، في شغل تحمل منخفض الشده وعالي الشده، في شغل سرعه منخفض الشده متوسط الشده وعالي الشده، في انتاج لاكتيك، في تحمل لاكتيك، في استهلاك اقصى الاكسجين. كل الحاجات دي هي موجوده في كل الانظمه اللي احنا بنتكلم عليها، ما الا اذا ان كل عالم من العلماء دول او كل يعني مدرب من المدربين دول اختار نظام او حط مسمى تايتل مسمى للنظام بتاعه اللي يتماشى، اللي شايف ان هو يقدر يتماشى مع السباحين بتوعه بشكل افضل. If we remember yesterday, what did they call A1, A2, A3? EN1, EN2, EN3. Same. He just calls it A1, and Urbanacek calls it EN1. Same thing, all right? There's no difference. If you look, it's aerobic, okay? Zone 2, whatever he wants to call those, he doesn't even put numbers on them anymore. He just calls it Zone 2, anaerobic threshold. Zone 3, high performance endurance. Zone 4, anaerobic. Zone 5, sprint. That just, it gives you an overview of kind of how he's breaking down versus Jan Albrecht or John Urbanacek. ده نفس اللي اتكلمنا فيه، ان هو هنا النظام بتاع النهارده متقسم لزونز، 5 زون، بغض النظر عن المسميات هي نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح كنا بنتكلم على EN1 EN2 EN3 اللي هو انديورنس 1 و2 و3 بالراحات بتاعتهم، بالهارت ريت بتاعهم، بالشده بتاعتهم. هنا النهارده هنتكلم عنهم، بيل سويتنهام بيتكلم عنهم ك A1 A2 A3 doesn't matter، مش فارقه، كل واحد يسمي المنطقه دي زي ما هو عايز، الفكره في الاخر ان العلم واحد والنتيجه واحده. Okay, so just look at this. A1 would be same as EN1. Okay, I look at this. Intensity is 70 to 50 beats below the max. Max heart rate for most of your athletes is probably 200, 210. All right? So then you minus 70 from that, 130, 140. That's the exact same heart rate that EN1 was. Okay? So the exact same, they're just kind of saying it a little differently. طبعا هنا بيتكلم على اول نظام اللي هو يعتبر الانديورنس 1 او اول زون
في تدريبات التحمل وبناء السعه الهوائيه للسباحين. لو نفتكر امبارح اتكلمنا على EN1 ان هو برضو الهارت ريت بتاعه بيكون منخفض من 70 من heart rate it was yesterday from 140 to 160 to 140 من 140 ل 160 الهارت ريت بتاع الشغل الهوائي. النهارده في زون واحد اللي هي ايروبيك هو برضو مستخدم ان هي نفس الهارت ريت وضغط نفس ضغط الدم والهارت ريت ونفس الشغل بتاعها للتعبئه الهوائيه للجسم والعضلات. Okay. And I'm trying to go through this because we got a lot of science today, so I want to make sure we get through it. Okay, A2, the same thing, 50 to 40 beats below, all right? So we're just starting to creep up that heart rate. A3 is a little more, all right? Then his zone 2, anaerobic threshold, or he says AT, all right? So now what I'm looking at is 30 to 20 beats below max. So now heart rate's like 180, 190, right? That's why it's anaerobic threshold, right? Okay, because that heart rate's cranking up, we're getting less oxygen in the blood. Okay, that's that anaerobic threshold. هنا زون 2 الانيروبيك ثريشولد اللي هي العتبه الفارقه اللاهوائيه، الشغل عليها بيكون من 20 ل 30 نبضه اقل من الحد الاقصى من النبض للسباح. هو هنا بس مستخدم بدل ما يستخدم النبض نفسه بيستخدم عدد النبضات اقل من الماكسيمم بتاع السباح، فممكن عشان بس الناس ما تتلخبطش اللي هو تقريبا بيشتغل من 160 ل 180 160 ل 180 نبضه، ودي بتكون تقريبا الشده دي او المنطقه دي من التدريبات بيكون استهلاك الاكسجين فيها اقل، عشان كده بتدخل في النظام اللاهوائي او العتبه الفارقه اللاهوائيه. Okay, understand that all these training systems that we're talking about, every one of them is based on what? The athlete's heart rate. Okay? They call them something different, names, colors, whatever. They are all based on that individual athlete's heart rate. So that's where each set, even though it's written the same for everybody, each set is individual for each person because they know how fast they need to go. زي ما قلنا برضو هو الموضوع مش فارق مسميات خالص. العلم ده كله مبني على نبض السباح. نبض السباح الحد الاقصى للنبض قد ايه والحد الادنى قد ايه. انت السباح بتاعك اول ما بيقف بعد التمرينه بعد الست او بعد التكرار اللي هو بيعمله، لو قاس نبضه في المنطقه دي يبقى هو عايم في المنطقه دي اللي انت حاططها له مظبوط. لو هو فوقيها او تحتيها لازم انت تبدا تعدل في التدريب بتاعك علشان خاطر الموضوع او الخطه التدريبيه بتاعتك تمشي بشكل صحيح. بغض النظر على مسميات، نهائيا النبض هو العامل الاساسي اللي كل النظريات دي اتبنت عليه. Okay, zone 3, high performance endurance. Okay, main thing here, this is late season. All right, high performance endurance is a late season, okay, work component. Typically breaks into 3 categories: critical speed, lactate removal, all right, and MVO2, okay, max VO2 training. هنا دي الزون الثالثه او المنطقه الثالثه في تدريبات التحمل، واللي بتتميز بالشده العاليه، ودي بتستخدم دايما الى حد ما في منتصف الموسم الى نهايه الموسم، مش في اول الموسم ومش قبل السباقات على طول، لان بيكون فيها شغل على اللاكتيك او بتبني لاكتيك في الجسم. Okay. So is there a question? نعم، على حسب الموسم بتاعك 3 شهور 6 شهور على حسب. دايما لما بيبقى عندنا موسم بيتحط ليه اعتقد هو يتكلم على النقطه دي بعد شويه، بس هي احنا بنحط بطوله اساسيه من اول البدايه بتاعتي لغايه البطوله الاساسيه في كام اسبوع بنبدا نقسمهم لاعداد عام، اعداد خاص، اعداد ما قبل البطوله، وبعدين التهدئه. الاربع حاجات دول لما بنيجي نعملهم لازم ياخدوا كل حاجه بتاخد حقها. هو يتكلم اكتر، خلينا نشوف هو هيقول ايه الاول
يعني رايه ايه قبل ما عشان ما اقولش حاجه بره النطاق يعني. Okay, so just like a critical speed set. All right, the thing that I'm looking at is rest. Okay, so remember when you see 1, okay, to 1.5, what does that mean? Okay, so if I'm working for 1 minute, how long do I get for rest? 130. 130. Exactly. Okay. All right, so remember that. Okay, the rest ratio here. All right. And then if you look at here, okay, 20 to 10 beats below the max. Okay, that's pretty intense. All right. And the distances can be 50 to a 200. So look up here, it says you could do like 3100s on 145. So what is that? It's max heart rate for a long time. Okay? That's that critical speed, and we're maximum heart rate, and we're maximum oxygen into the system. بنتكلم دلوقتي على السرعه الحرجه، او لما نوصل لتدريبات السرعه الحرجه دي التكرارات بتاعتها او المسافه بتاعتها بتكون من 50 ل 200. لا يفضل ان احنا نعوم السباح على الشده العاليه دي مسافه اكتر من ال 200 متر، والتكرارات بتاعتها بتكون لغايه ال 30 لو 30 في 100 او حاجه زي كده، والراحه بتكون 1.5 يعني ضعف مرة ونص مدة السباحة. لو السباح عام دقيقة ياخد قصادهم دقيقة ونص راحة علشان يقدر يعمل جزء من الاستشفاء قبل ما يكمل بقية المجموعة بتاعته. وضرب مثال هنا ان السباح ده عمل 30% على دقيقة 45 افريج، بيخش دقيقة يعني بياخد 45 ثانية راحة. But here we can see in the last slide, Yeah. the rest is 1.5, right? Yep. But the example here, it's 100. He goes 60, average 60, right? Yeah, so that should 60 be second. It should be more rest. It should be more, right? Yep. For sure. هو في المثال ده الراحة أعتقد مش مظبوطة. المفروض إن الراحة هنا لو السباح بيدخل دقيقة فالمفروض إن هو يقوم على 32. So if he's going to go an average of basically 60 seconds per 100, all right? So then that interval should actually be like 230 215, 230 max. Now when it says 1 to 1.5, is that exact? No, it depends on the... That's where the art comes in. Maybe if we're early on in that first part, maybe we give them a little more rest. And then as we get into it, we just cut down that rest a little bit. Now, we don't go down to like 130, all right? But we maybe get to 2 minutes, right? So we tighten up that interval so that we kind of train the systems. هو ممكن يكون الراحة دي مش غلط في حالة واحدة بس، اللي هي ايه؟ هي العمر التدريبي للسباح بتاعك، او السباح اعتاد اوريدي ان هو بيعمل مثلا، انا لو بعمل ال 30% دول للسباح على 32 والسباح اتعود ان هو يعملهم وبدا النبض بتاعه يكون اقل، بدا يهدى فبيقدم 100% من الاداء بتاعه او بيوصل للسرعه دي ونبضه بدا يقل واستهلاكه للاكسجين بدا يبقى افضل، فالمفروض ان انا اقفل الراحه معاه علشان ابدا اعمل له تطور واعمل له ان هو تكيف على راحه اقل، فتقدر ان هي تعدل له بعد كده في السباق بتاعه. فهي الموضوع عشان كده امبارح كان بيتكلم الفرق ما بين امريكا واستراليا. استراليا هم ماشيين على النظام بحذافيره ما بيحرفوش عنه. امريكا عندهم المرونه الكافيه من خبره المدربين ان هم يقفلوا ويفتحوا ويعدلوا جوه البرامج بتاعتهم. هي مش ستاندرد محطوطه لازم تتنفذ زي ما هي، لا، طالما السباح مش ماشي على البرنامج بشكل مثالي ممكن ان هو يروح ويجي معاه او يعدل البرنامج بتاعه لو مش ماشي بالاهداف المرجوه يعني. Read this real quick. When do we do this? Not just in training. Boom! After a race. This is what warm down is. Okay? This is why you tell your athletes to go warm down after a race. All right? So in practice, we're doing this to train our body how to remove the lactates from our muscles, right? It's the exact same thing that we do at a swim meet. Okay? If you look at, the length is 800 to 1200. Right?
Guess how long a 50 freestyler, how long should they warm down? Like 1,000. How much does a distance swimmer need to warm down? Less, because they're not producing lactic acid. Remember, distance swimming and sprinting are different, right? If we're swimming distance and we have lactic acid build up right away, what happens to that swim? down. Crash and burn, because we can't maintain it. So when we're a distance swimmer, we actually train right at that peak of that aerobic threshold, and we try and keep it out of, that anaerobic, because when we get into anaerobic, lactate is produced. Lactate, starts to affect the muscles. So, all right, so when you look at this is exactly what warm down is doing after races. Or if we do a lactate set, that's, remember I said it, I think yesterday, like 5 100s, 6 minutes. all out on 6 minutes. So it's like a 1 to 5 ratio. Working for 1 minute, resting for 5. Lots of rest, but high intensity. طيب هنا بيتكلم عن أهمية إزالة اللاكتيك أو التهدئة بعد السباقات، علشان خاطر طبعا الشدة العالية أو 100% من سرعتنا والشغل اللاهوائي بينتج لاكتيك في العضلات، وده بيسبب ألم وبيسبب مجهود على السباحين. لإزالة اللاكتيك ده أو صرفه من العضلات وتهدئة عضلات السباحين، لازم السباحين يعوموا تهدئة بعد كل سباقات. نفس الحاجة لما نكون عندنا تمرينة جوه البرنامج بتاعنا فيها لاكتيك برودكشن او لاكتيك توليرنس، او بنقدر ننتج او لاكتيك والولاد بيتعبوا فيها، زي المثال اللي هو قاله امبارح، ال 6% على ال 5%، 6% على 6 دقائق، ده بينتج لاكتيك في الجسم السباحين. لازم بعديها على طول السباحين يقدروا يعوموا مسافة كافية. المسافة الكافية دي هو قال هنا ان ال 50 متر سبرنت اللي السباح بيعملها محتاجة بعديها من 800 متر ل 1200 متر، من 800 ل 1200 بشدة منخفضة جدا باستخدام أكسجين، علشان خاطر يقدر يصرف اللاكتيك ده من الجسم. Okay, so going into max VO2 training now, we're swimming at that maximum speed with maximum heart rate, and so like here, we're gonna go like 3 to 5 100s on a short rest on the repeats. So that would be like 5 100s on 120, because you're gonna be going 60 seconds. Now, after that 5 100s, so it's a broken 500, I'd give them another like 3 minutes, right? And they just swim easy, do whatever, recover. And then we get to this 1-to-1 work to rest ratio. So that whole broken 500 is probably like on like 8, 9, 10 minutes. But each part of the 5 100s is on a tight interval. And then at the end, you get more rest. Because that's how we maximize that speed and maximum heart rate. If we rest for 1 minute after a repeat, what does our heart rate do? Comes all the way back down. So then the next repeat, we have to work to get it back up. When we have short rest, the heart rate stays what? Elevated. So we're able to train versus we want to have it up here and then we want to train at that level. So this 3 to 5 100s, it's 500 3 times or just 3 to 5? No, it would be like 5 100s on like 120. Okay. And then when you get done with that, the fifth one, then you would have like another 3 minutes of just whatever, easy swimming or. Okay, after each 5. Yep. 500. اوكي، هنا احنا بنتكلم هنا عن المنطقه بتاعه الاستهلاك الاقصى، الحد الاقصى لاستهلاك الاكسجين، ودي تدريبات بتتميز بالشده العاليه جدا، بتقارب الحد الاقصى ال 100% من سرعه السباقات، وبتكون مع اعلى
مستوى للنبض. فمثال هنا ان هو بيشتغل 5% على دقيقة 20. المطلوب هنا ان الراحة ما بتبقاش كبيرة، الراحة بتكون قليلة علشان ما يديش فرصة للنبض انه ينزل او يحصل استشفاء كامل للسباح وبعد كده يطلع تاني. لا، هو عايز يكون السباح بيأدي نفس الأداء وهو تعبان وهو النبض بتاعه عالي، علشان خاطر يقدر يحصل له ادابتيشن او يحصل له تكيف في الحتة دي، ان هو بيعوم وهو تعبان بالسرعة دي، فيقدر بعد كده يأثر على مستواه في السباقات. Okay. Zone 4, that anaerobic training. Okay, think of that as race pace. All right, race pace is important. Okay, but then subcategories would be lactate production, lactate tolerance. What does that mean? How our body reacts to that lactic acid. All right, yeah. So our lactate tolerance is how our body deals with it. All right, and then peak lactate. Lactic acid, you can actually test it in your blood. All right, they used to do it a lot more. Australia still loves testing lactic acid in your body. In America, we do it very, very little. All right, but you can actually finish an all-out repeat, and then literally they come over and they prick your finger, and you give them a little sample of blood, and they put it in a little machine, and then it'll tell you, okay, this is how many millimoles of lactic acid you have in your system. And then guess what they do with that information? Then they say, okay, go swim a 300 and come back here in 10 minutes. And then we test it again. Then what is that? That's your lactate clearance. How fast your body gets rid of the lactic acid out of your body. All right? And if you're a big science person, then I guess you can take that information and adjust your training. Myself, I'm not a scientist. I don't have a lactate tester. What do I use to know if my athletes are recovering? My eyes. I watch them, the performance, skin color, their heart rate, their skin color. Are they breathing really hard? All those other factors, right, that we talked on, I think on like day number 1, those non-verbal cues, body language, tells you way more than the athlete will ever say. طيب هنا الزون الرابعة أو المنطقة الرابعة اللي هي التدريب اللاهوائي بسرعة السباق، ودي بتعتمد على التعامل مع حمض اللاكتيك في الجسم، إنتاجه أو التعامل معاه والتعايش معاه، وإن احنا نقدر نعوم، السباحين بتوعنا يقدروا يعوموا في وجوده، والحد الأقصى ليه أو ذروة اللاكتيك اللي بتبقى موجودة في الجسم. وده مثال إن أستراليا زي ما قال قبل كده ان هم بيشتغلوا ساينس اكتر منهم ان هم بيقدروا يادجستوا او ان هم يغيروا او يستخدموا الفن او مهارات المدربين اكتر. بيتعاملوا مع الموضوع ده ان لما بيكون عندهم مجموعات زي كده، مجموعات لاكتيك في التمرين، السباح لما بيعوم اول ما بيوصل بياخدوا شكه من صباعه زي التست بتاع السكر كده، وبيقيسوا مستوى اللاكتيك في الدم وبيطلعوه على الجهاز يشوفوه نسبته كام، وبعد كده بيخلي السباح يعوم 10 دقايق لمدة 10 دقايق ايزي سويم او سباحة طويلة، علشان خاطر يرجع بعد كده يعمل له التست تاني، فيقدر يقيس السباح ده جسمه او دمه بيقدر يتخلص من حمض اللاكتيك في وقت قد ايه، هل هو بسرعة، هل هو بطيء، هل محتاج اكتر، هل محتاج اقل. في امريكا هم ما بيعملوش كده، هم عندهم مؤشرات تانية كتير بيقدروا ان هم يقيسوا بيها الكلام ده، وبيقدروا ان هم يتعاملوا بيها بشكل ابسط بكتير، زي مستوى تنفس السباح بعد ما بيخلص كل مجموعة او كل تكرار، زي لون البشرة، لون بشرة السباح بيتحول للون احمر او بيكون عادي. كل دي مؤشرات هم بيقدروا من خلالها يقيسوا هم ماشيين صح او غلط. Okay. We've talked a lot about all that stuff, so I'm going to jump now, okay? The American training system, this is what you see in my workouts, okay?
So this is the American training system. This is what USA Swimming teaches and Asca teaches. Okay? Now, here you go. These are you see, rec. Okay? Warm up, warm down, drills, technique. Okay? It could be any duration. It could be any repeats. Doesn't matter how much rest, right? All kinds of different stuff here, right? Basically, this is warm up, warm down. Okay, then EN1 is, okay, and it gives you your different categories here. Okay, EN1 is like warm up or like the second set right after warm up, right? The first thing in warm up might be rec, and then we go into EN1. So we're kind of just building the heart rate a little bit. Okay. طيب هو عمل جامب شويه او نط شويه للجزئيه اللي احنا عمالين بنكرر فيها من امبارح. بنعيد الكلام في كل نظام بتاع كل مدرب او كل عالم من العلماء. فهو دلوقتي خد القفزه دي بقى للحته اللي هم بيحبوها. ده النظام الامريكي وده النظام اللي الاسكا بيشتغلوا بيه. كل اللي فات دي كلها مسميات وكلها نظريات وكلها بتاعت ناس فرديه ومجموعات قليله بيتبعوها، لكن النظام الامريكي اللي هم بيستخدموه وهو شخصيا بيستخدمه والاسكا بتستخدمه هو الجدول ده، وده من اهم الجداول اللي موجوده في الكورس في ليفل 3 تحديدا. بيتقسم هنا بقى الست مستويات او 7 مستويات بتوع انظمه الطاقه. بيبداوها بالريكفري. الريكفري ده بيكون او التهدئه دي بيستخدموها في الاحماء وفي ختام التمرين في التهدئه، ودي كلها بتكون عباره عن شغل هوائي بيستخدموا فيه مجموعات الرجلين، مجموعات التمرينات المقسمه او مجموعات الدريلز، سباحه متنوعه بشكل عام، ما بيكونش فيها اي شده عاليه، باستهلاك الاكسجين تماما. بعد كده هيبدا يتكلم على اول نظام اللي هو نظام EN1 او Endurance 1 او Energy 1، وده اللي بيكون مدته من 15 ل 60 دقيقه. التكرارات بتاعته بتكون من 300 متر ل 4000 متر، يعني بنقدر ان احنا نستخدمه من اول 300 لغايه 4000 4 كيلو. الراحات بتاعته ما بين التكرارات بتكون من 10 ل 30 ثانيه ما بين كل تكرار وتكرار. الافورت بتاعه او اللي هو المجهود بتاعه بيكون مجهود منخفض الشده من 140 ل 160 نبض، وليه اشكال كتير، مجموعات موجوده هنا هو يشرحها دلوقتي. Okay, and so then there's the other categories, but just remember, okay, John Urbanacek, Jan Albrecht, Bill Sweetenham, Arnie Maglishko. They all say a little differently, but at the end of the day, if you read each of them, are they really going for the same thing? Same. Uh-huh. They've all just tweaked it in a little bit so they know it better, right? And they can remember it. That's what you need to do as a coach. You make it yours. Maybe you take some of this and you take some of the colors and you put them together. Yes. Okay? At any point in the last 5 days, have I said or the slide said, this is the only way to do something? No. Okay? Bill Sweetenham, Jan Albrecht, John Urbanacek, Ernie Maglishko, guess what? Every one of those coaches coached multiple Olympians in multiple Olympics. So no matter what we say, this chart, and if you've looked at them all on top of each other, they're all very, very similar. They just call them something different. زي ما قلنا العلماء كلهم اختاروا مسميات معينة، لكن المحتوى العلمي كل واحد. أنا كنت أتمنى إن هو يتكلم بالتفصيل أكتر في الجزئية دي، بس هنكمل مع بعض. الانديورنس 2 احنا لو لاحظنا الجدول ده دايما خليه على موبايلك او خليه معاك قدامك وانت بتحط برنامج تدريبي للسباحين بتوعك،
لان هو اللي هيفرق معاك تختار منه مجموعات، تعرف المجموعه بتاعتك بالراحات بتاعتها بالشده بتاعتها هتتناسب مع اي جزئيه في التدريب. هو السيستم ده او النظام ده مقسم الانديورنس لثلاث مستويات والسبرنت لثلاث مستويات مع الريكفري. مفيش حاجه صح وحاجه غلط، وهو كلهم بيستخدموا نفس الحاجه. وهو من اول ال5 ايام اللي احنا بدانا فيهم الكورس هو ما قالش انك لازم تمشي على ده، لا بس هو ده الصح. عايز تستخدمه استخدمه، عايز تعوم حواليه عوم حواليه. All right, so puzzle piece 1. All right, EN1. All right, could be 20 to 60 minutes. Heart rate is under 140. All right, you can have an easy conversation. You're not, right? Okay, and there's all different things there. Now look, I'll show you this. Look at my workout here. All right, now, right here, like there's no energy group because I have to put the energy group in. All right, and so last month when I was writing this, I was writing it fast. I don't need to put the energy groups in because I know where I want them to be. But here's the cool thing, like with Workout Manager, if you put in the energy groups here, it'll actually give you at the bottom what's called a stress value. So if you use those energy groups correct, it'll basically tell you how hard is this workout. If they do it the way it's written, how hard is it? في استخدام التيم مانجر، لو انت زي ما هو بيعمل في تدريباته، بس هو التمرينه دي تحديدا هو ما كانش كاتب فيها الانظمه اللي هو مش شغال بيها لان هو اوريدي عارفها. بس في الخانه بتاعه النظام بتاع كل مجموعه لو انت كاتبها بشكل صحيح، البرنامج نفسه بيدي لك مدى صعوبه، بيقول لك في الاخر مدى صعوبه الوحده التدريبيه دي، هل هي وحده تدريبيه صعبه سهله، يعني مستواها ايه بالظبط. واعتقد هو يبدا دلوقتي يشرح كل سيستم كل نظام على حده. Okay. All right. Okay, so I want you to take out a piece of paper in your notebook. You can even write it in your notebook. All right. I want you to write an easy aerobic set, what we've talked about. Any kind of set. عايز كل واحد مننا دلوقتي في النوت بوك اللي معاه يبدا يكتب وحده تدريبيه. They're just going to write aerobic. one set. All right. So just whatever it is, 1050s or whatever, aerobic set. And I want you to see, just write a set. And then I want you to write the interval based on aerobic work, what we just talked about. طيب هو عايز This slide, you're going to write just one set based on EN1. هو عايزكم تكتبوا وحده تدريبيه من النظام ده، من نظام الايروبيك او النظام الهوائي الاول، تستخدموا فيها المؤشرات اللي موجوده في السلايد اللي موجوده قدامكم على الشاشه. We'll take a couple minutes here. I do want you to write something down. Write something down in your book. Any made-up set you can think of for EN1. What's that? Sure. One set, right? Just one little set, yeah. So 10 times whatever or whatever. 8 times whatever. Just one set. Not a workout, just a set. Remember, think of this as like your warm-up or your warm-down. Okay, some of you are thinking way too hard. It's like your warm-up. So think of what you do for your warm-up in a practice. That's probably going to fit in EN1. Or your warm-down. That's going to fit in EN1.
Okay. All right. You want to give me your set? What'd you write? 5 100s on 2 minutes. Okay. So yeah, he said 5 100s on 2 minutes. All right. That's a very moderate interval. All right. And then instead of saying EN1, maybe you would say maximum heart rate of 140 or something. Because if we say EN1, does the athlete always know what that means? No. Coach, what's EN1 mean? Versus if I say heart rate 140 or less, right? And that's what it says here. Okay. Your pulse rate is under 140. Okay. Somebody else, give me one. How about you? Fine. I think by 200, 50 seconds rest between each group, it's 20% of the heart rate. Okay. Yeah. So instead of an interval, he gave him a rest interval. That's okay. All right. I would give a rest interval when you have a lot of variety of ability, right? So that if you're a really fast swimmer and I'm very slow, if the rest is 30 seconds, it's 30 seconds for you and it's 30 seconds for me. If the interval would be 2 minutes and you can do 100 in 1 minute and I can do 100 in 130, he gets a minute of rest and I only get 30. So it's a different set there, right? So when you give a rest interval versus a time interval, it allows you to kind of coach different abilities at the same time. Any questions on an EN1 set? All right, that's a pretty basic fundamental there. Okay, now. هي أسئلة يا جماعة في الجزئية بتاعت التحمل الأول. Okay, well, think of warm-up. What would you do for warm-up? If you walked into coach practice today, what's your first set you're going to do? Like what? Like what? What? Say example. You're going to say what is the 200? warm-up? That's what you're going to have them do first? Yeah, but so the kids are all standing on deck, blah, 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 getting my caps and goggles on. The first thing you tell them is, I want 100 kick. Okay? All right, then what do you do after that? Okay, so that's EN1. We're warming up. Yeah, warm up. Yes, exactly. Oh, just starting off, right? I'm just warming up. Okay, so yeah, 2 100s kick, 4 100s kick, 1 forward, 1 back, 1 on my side, 1 on the other side. That's EN1. Then we're going to puzzle piece 2. But you could do another EN1 too. Sure. For example, yeah. 400 meter freestyle, maybe go 50 drill, 50 swim. No, this is EN1 still. And they could be anything. When it's fast speed, then it's Depend on the heart rate, Leila. Remember, it goes rec, EN1, EN2, EN3, SP1, SP2, SP3. The fastest, SP3. طيب هنا كنا بنتكلم ان احنا الجزئيه بتاعت تحمل او الجزئيه الهوائيه بتاعت الشده المنخفضه جدا دي بنقدر ان احنا نستخدمها مع السباحين في جزئيه الاحماء والتهدئه، وممكن تكون باي مسافات وممكن تكون باي مجموعات تدريبيه، سواء رجلين، سواء تمرينات متنوعه، سواء سباحه كامله مقسمه الى ميات او خمسينات، او سباحه كامله زي 400 متر او 800 متر او وات ايفر. الجزئيه دي نقدر ان احنا نعملها، بس اهم حاجه ان الهارت ريت بتاع السباح او مستوى نبض السباح ما يزيدش عن 140. Okay, now write yourself an EN2 set. And here are the parameters, right? Okay, what I'm looking at here is, okay,
The heart rate is 140 to 160. All right. And we're looking at usually between 5 to 20 seconds rest per repeat. All right. So with that in mind, write something now. دي المؤشرات بتاعتك. Typically, when we start going a little higher heart rate, we could do some drills. All right. But typically, as we pick up the heart rate, we kind of drop the drills out. You can certainly do drills here, but it's a little harder, right, when the intensity is higher. السلايد دي يا جماعه بالنسبه للنوع الثاني من الايروبيك ثريشولد، او من دي الايروبيك ثريشولد او العتبه الفارقه الهوائيه اللي نقدر نشتغل عليها. دي المؤشرات بتاعتك او المعطيات اللي تقدر بناء عليها باستخدام البوينتس دي، باستخدام النقط دي، تقدر تحدد المجموعات اللي تقدر تستخدمها مع السباحين بتوعك. هي بتكون معدل النبض بتاعها من 140 ل 160، بتكون بتتطور في الشده شويه. التكرار بتاعها، الراحه بتاعتها بتكون من 5 ل 20 ثانيه، وبتتكرر من 25 ل 3000 متر جوه التمرين على حسب مستوى السباحين بتوعنا، سواء صغيرين او ايدج جروب او سباحين كبار، وعلى حسب السباح ده سباح مسافات قصيره، مسافات متوسطه، مسافات اكبر. والاي ان 2 والاي ان 3، الاي ان 1 والاي ان 2 دايما بيستخدموا اكتر مع السباحين ميدل ديستانس والديستانس. Okay. And the other crucial thing here is for aerobic threshold, we have to go at least 30 minutes. Now, when you write a set for 30 minutes, sure, you could write 10 200s on 3 minutes, right? Because then we have 30 minutes long, all right? But you could also do 5 200s, and then we go 10 100 IMs or whatever. That 30 minutes is not just one set. It could be 3 sets. Does everybody understand that? So to get to that 30-minute window, all right, because that's how we start building that aerobic threshold, because when we only go for 10 minutes, it's not building our threshold. Does everybody understand that? That's why we got to hit that 30-minute window. All right, so we go for that 30 to 60 minutes, but it doesn't have to be just one set. It could be different sets to equal that 30 minutes. Sure. What do you got? Solar number, 50 meters, 28. Yep. 100. Goes 105. Okay. This in 1 into 6 by 1, 120. So he wrote 6. All right. So EN2, listen, please. EN2, he wrote 6 100s on 120. All right. Right. And then 12 50s on 50. And those are both freestyle. And then he wrote 6 200 IMs on, holy cow, that's really fast. 200 IM in 1 minute? Is it a 200 IM or 100 IM? 100. Oh, 100 IM. see, I thought it was 200. I'm like, oh my gosh, sign him up. Okay. 100, 6 100s on 145. So then if we look at that total amount of time, that's pretty close to 30 minutes. That's perfect. Yes. Okay. طيب الجزئيه اللي هو كنا بنتكلم فيها قبل ما نشوف تمرينه الكابتن، هو ودي جزئيه مهمه، ان المجموعه بتاعت N2 لازم تكون من 30 ما تقلش عن 30 دقيقه ل 60 دقيقه. طيب هل هي مجموعه واحده؟ لا، ممكن تكون مجموعه مكرره او كذا مجموعه مع بعض، يبقى المين سيت بتاعتي فيها متقسمه لكذا حاجه يتخللها راحات ايجابيه. التوتال التايم ده من ال 30 دقيقه لل 60 دقيقه ده بيكون محتواه الشغل والراحه، مش الشغل بس. يعني مش الوقت اللي السباح بيعوم فيه بس، لا، لو بعوم 5 في 200 3 مرات، ال 200 دي السباح بيعومها على 5 دقائق مثلا، ال 5 في 200
الخمسه في 200 في 5 دقائق بحوالي 25 دقيقه. 25 دقيقه دي متكرره 3 مرات، يعني ده شغل وراحه. هيوصل في الاخر ان هو عايم مثلا 50 دقيقه. فهي دي هو ده اللي هو كان بيتكلم فيه. بعد كده اطلع على التمرينه بتاعت الكابتن، وان هي تمرينه متميزه بالنسبه للتايم فريم اللي هو اتكلم فيه. Okay, so now EN3. What was the heart rate for EN1 again? below 140. 140 or less. EN2 was what? 160 max. And now look, now it's 180 plus. All right, we're getting after it now. Okay. Typically, your duration is going to be around 20 minutes. And if they come in on a repeat, they're not going to just have a normal conversation and be, yeah, coach, I'm fine. All right. So it's stressed conversation. That means that they're not breathing normally. It's not talking normally. Any kinds of repeats, 25s to 400s. The set could be anywhere from 1,000 to 1,500, even maybe a little less or a little more. Okay. This is 30 to 40% of your training on a daily basis or a weekly basis. I think weekly basis. No. Yeah, because each on it, if you It's take so today's hard to be workout, every day. we might have a little more aerobic, and tomorrow's workout we have a little more anaerobic. But at the end of the week, we want to have close to 30 to 40% of my training on a weekly basis to be in that EN3 category. Sure. Yeah. Yes, because when we start getting to EN3, SP1, SP2, yes, that lactic acid starts building. So recovery is important. Very good. طيب ده النوع الثالث من انواع تدريبات التحمل، التحمل الهوائي، الايروبيك اوفرلود، او اللي هو فوق العتبه الفارقه الهوائيه. وهنا الشده بتزيد، بنبدا نزيد بالشده والمسافات بتقل شويه. المجموعات من التمرين من نوعيه التدريب ده المفروض بتكون في رينج ال 20 دقيقه. الهارت ريت او النبض، معدل النبض بيزيد 180 واعلى. فالاولاد ما بين التكرارات وما بين المجموعات بتاعه الاي ان 3 الانديورنس 3 ما بيقدروش ان هم يكونوا بيتكلموا بشكل واضح او بيتكلموا يعني في محادثه طبيعيه معاهم زي ما اي اتنين بيتكلموا. لازم يكونوا مش قادرين ياخدوا نفسهم او بينهجوا بالمعنى الادق. بعد كده الراحات بتاعتها بتكون من 5 ل 10 ثواني. التكرارات بتاعتها نقدر نستخدم مسافات ابتداء من ال 25 متر لغايه ال 400 متر. بس نخلي بالنا ان المجموعه نفسها بتتراوح ما بين الكيلو للكيلو ونص. ممكن تكون اقل من كده او ازيد من كده حاجه بسيطه، بس لا يفضل ان هي تكون اكتر من كده. نسبه التدريب ده من وحداتك التدريبيه على مدار الاسبوع بتكون من 30 ل 40%. والنوع ده من التدريبات يعني على المستوى الشخصي انا بشوف ان هو ما بيتكررش يومين ورا بعض. هو ما ينفعش يتكرر يومين ورا بعض لانه بيحتاج ريكفري زي ما الكابتن قال، سواء بنعمل ريكفري ست ريكفري او مجموعه تهدئه، مجموعه استشفاء بعد المجموعات دي، لان هي بتستخدم نبض عالي جدا. بنعمل مجموعه استشفاء بعديها علشان يبدا السباح يرجع تاني لفورمه التدريب او يقدر ان هو يؤدي بقيه التدريب معايا. فهي بتتكرر تقريبا على حسب كمان وقتها في الموسم. يعني ان 3 بتيجي في الجزء الثاني من الموسم، وبعد كده قبل السباقات بفتره بنبدا ان احنا نقللها وندخل بدلها اي ان 2 او اي ان 1 علشان خاطر السباحين يبداوا يعملوا التهدئه بتاعتهم ويجهزوا للسباحه بتاعت السباقات. Okay, so main things you want to remember about EN3. A little shorter duration, higher heart rate, all right, which typically means tight rest. لازم حاجه اللي نفتكرها بخصوص EN3 ان هو بيكون مسافات قصيره، مجموعات قصيره، راحات قصيره بنبض عالي جدا.
Okay, so now SP1, SP2, these are race pace. Okay. When my group does race pace, we do a lot of 50s. Okay, even if they're like Missy broke the world record in the 200 back in London, and she broke the world record and won a gold medal, and they interviewed me and they said, "Hey, did that surprise you that Missy just broke the world record?" And I said, "No." And the reporter's like, "Well, why not?" Because I watched her do that every day in practice. I watched her 50s be 31.8, 31.8, 31.7, 31.7. So when we go to a meet and they put those performances together, should they surprise you? If that's what they've been doing in workout? No. You've already seen it. They just have to put it together. Right? So race pace, right? And he even says it here, 50s to broken 400 repeats. Okay? هنا احنا هنبدأ نتكلم على تدريبات السرعة او يعني البازل الرابعة عندنا اللي هي تدريبات السرعة، وهيبدأ باستخدام تدريبات السرعة SP1 و SP2. في ناس بتقول عليها سبرنت 1 وسبرنت 2 او سبيد 1 وسبيد 2، ودي اللي هي بتحاكي تقريبا سرعة السباقات، بيكون النبض فيها عالي فوق ال 180، يعني نفس تقريبا مستوى النبض بتاع EN3 اللي اتكلمنا عنه من شوية. مدة المجموعة بتاعة التدريبات دي بتكون 20 دقيقة. اتكلم عن ميسي فرانكلين لما كسرت الرقم الورلد ريكورد او الرقم العالمي، واتعمل معاه مقابلة صحفية بعد السباق، وبيتسأل انت اتفاجئت ان هي كسرت الرقم؟ فكان الرد المتوقع اللي كان متوقعه الصحفي ان هو يقول له انا اتفاجئت، فبس الرد كان عكس كده، كان قال له لا انا مش متفاجئ. فقال له ليه؟ قال له لان انا عارف هي بتعمل ايه، وخلال التدريب وكل يوم وهي بتتمرن معايا هي بتعمل خمسيناتها 30 واطيه 30 واطيه 30 3.7 3.8 3.07 3.308. فهو قدر ان هو عنده اوريدي المؤشرات من بدري، هو رايح وعارف ان هو هيكسر الدنيا، عارف ان هو هيكسر الرقم، عارف ان هو هياخد ميداليه ذهب، عارف ان هو هيعمل كل حاجه. فده ما دي بتبقى مؤشرات للمدربين من البدايه، بيبقى عارف هو رايح بالسباح بتاعه يكسب او يخسر. Okay, what is active rest? Okay, but what makes it active? Swim. He's swimming. Maybe just, nice, easy, double arm backstroke, whatever. He's active recovery. That means the athlete. That's exactly it. So if I was going to write a set like this, right, I would say maybe 10 100s. Okay, the first 50 is all out from a dive, and then you go 50 easy, and the whole thing is on 230. So you go a maximum effort 50, and then you hit the wall, and then you come back just nice and easy, floating back. That's active recovery. What's passive recovery? On the wall. Just hang out on the wall. Most of the time, in between repeats, it's passive recovery. They just hang out. They let their heart rate decrease as they're breathing. Okay, so that's the difference in active and passive recovery. What's that? Before the tournament or the race? Yeah, sure. No, you can use it anytime. But if you only want to use it close to the meet, that's okay too. But I mean, it's not at the beginning of the season though, right? This is after they're fit and they're in shape, all right? So then we're going to use this in the middle to the end of the season. النوعين دول من التدريب بيستخدموا زي ما هو قال مؤخرا في الاخر خالص، بيستخدموا في منتصف السيزون، منتصف الموسم لنهايه الموسم قبل فتره المنافسات. غير كده كان بيتكلم على الفرق ما بين الراحه الايجابيه والراحه السلبيه،
وازاي المدرب ان هو يقدر يستخدمها في النوع ده من التدريبات. فالراحه التدريبات دي تحديدا بتحتاج راحه ايجابيه علشان خاطر تحاكي او تقدر ان هو السباح بما انه يعني عام 180 نبض او اعلى، فاذا احنا بدانا ننتج لاكتيك. فلما يجي يعوم او لو وقف بس على الحيطه ممكن يحصل له احساس بالغثيان او مظاهر كتير. علشان نتفادى الكلام ده بنقدر ان احنا نحط راحه ايجابيه. الراحه الايجابيه دي معناها ان السباح لازم يتحرك جوه الميه بغض النظر هو هيعمل ايه. مش لازم يعمل حاجه معينه او تمرين معين، ممكن يكون بيعوم دبل ارم مع رجلين بريست، يعوم بس عفوا، بيقدر ان هو يعوم دريل، يعوم سايد كيك، يعوم اي حاجه مناسبه للنوع ده من التهدئه كراحه ايجابيه بتساعد على تصريف اللاكتيك وعلى خفض مستوى النبض الايجابي مش السلبي. بدل ما يكون واقف على الحيطه نقدر نستخدم النوع ده من الراحه على مدار السيزون كله، سواء من منتصف السيزون لنهايته، مش شرط في اي ميعاد. تقدر انت كمدرب تستخدمه زي ما انت عايز. Okay, write me a race pace set. Okay, with these parameters. Okay, write down a race pace set in your book or your phone. Look at the parameters. Now, عندكم المعطيات اكتبوا parameters. وحدة. What does that mean? This is not exact. Okay? You don't have to write a set for exactly 20 minutes. If your set is 16 minutes and it follows the other ones, it's okay. All right? So you should be writing a race pace set right now. نكتب وحدة تدريبية يا جماعة، أو نكتب مين ست على النوع ده من التدريبات بعد إذنكم ونعرضها عليه. معطيات موجودة قدامك، سواء مدة المجموعة، سواء الراحة. الراحة بتكون 1 لواحد على فكرة، أو 1 ل3. يعني في سبرنت واحد بتكون 1 لواحد، سبرنت 2 بتكون 1 ل3. All right. What do you got? I'll just have them go from the block, 8 times 50, 55 no breathing, sprint, 55 active press. Maybe have them use spins, touches, I don't know. Yeah, you can use equipment. He said he could putting on fins, it makes them go faster than they can go normally, right? Sure. Super speed is good, right? If they train their body how to swim that fast, then it's more likely when they take the fins off, they can get that fast, right? So he said, okay, going to 25, no breath, right? So he's telling them also, right? These are probably sprinters. It's like, hey, we got to have breath control. So we're going to go from the block, 8 25s, okay? No breath on the first 25, and then 25 nice and easy. What would the interval be, do you think? Okay, 1 minute. Now, that's probably a little tight. All right, so if you think about, they go at 25 all out, 15, 20 seconds, and then the 25 easy is going to be almost double that. So then all of a sudden you're at 45 seconds. Oh, with fins, I would say better interval would be like 1:30 or 2 minutes, right? So then that easy can truly be easy. They're just, and then they have a set, when they get to the wall, their heart rate is coming down. And then they can be like, okay, here comes the interval again, and I can go harder. Or if they're hopping out to go off the blocks again. Okay. Who else has got one? 800s. 8/100s? Yeah, 8 100s. 150 for dolphin, using the fins, of course. 150 dolphin. 50 dolphin? 50 back. All fast? No, 50 easy. Is gonna be kind of sprint, Always, okay. and back is gonna be 70% or depending on the balls. Just nice and easy recovery, active recovery. Active recovery, and he might the swimmer might take maybe 20 seconds on the wall, depending on his time or her time. That I can put 17? What's 17? first time interval for all Yes, that's the lab. Yep. So I know his
Yep. And the back is gonna be 30 seconds. I need they call 1 minute rest for 1-to-1. It's 1-to-1 or 1-to-3. It doesn't matter. Like you can have more rest, or if we do the same set this week, we have more rest. Next week, maybe a little less. Yeah. And we kind of build into a nice, tight set at the end. Yes. I am order. Even in I am order, so you're going fly fast, back easy, breast fast, free easy, and then 4 times butterfly, 1 easy, 1 fast, and 4 times backstroke, 1 easy, 1 fast. Sure. So she said 3 sets of 1650s. All right, and then she said maybe we do I am order and we go 1 fast, 1 easy. If you do that and it's I am order, then you're always going fly fast and breast fast. Well, we don't want to maybe do that. Okay. We want to go fast on all of them. And then she said, or maybe we could go 4 fly in a row and you go 1 fast, 1 easy, 1 fast, 1 easy. Yep. That works too. Yep. But she did 3 sets of 1650s. All right. Because 1650s is a very short amount of time. We got to get a little more time in there, so that we're truly doing what we need to do in SP1, SP2. 1.30 work and rest. 6 by 25, 1 minute. 6 by 100. First 50, very fast, rest pace. Second one, easy. Okay? 6 by 100. Yep. 150. Race pace, 2 easy. So always the 650s is 1's race pace, 2's easy? No. 6 Just the 200s are like yes. that. What are the 50s and the 25s? Just swimming? Yeah, just swim freestyle. Okay. All right. So he just has a little bit of swimming and then he has 6 200s at the end, like 100 all out, 100 easy. Okay. I would say do the same pattern for these. So the 650s, he has 650s. I would go 1 all out, 1 easy. And then you have 625s, 1 all out, 1 easy. And then you go to the 6 200s, 1 all out, 1 easy. Follow the same pattern. Otherwise, you're doing aerobic, sprint, right? We're trying to write a sprint set. So like all of that should have some speed in it. In this zone, which zone of all this we work in speed to endurance? Yeah, well, this is race pace, and this is only at the most 10% of your practice or your weekly practice. So this is very specific, and like this is probably 2, maybe 3 times a week. Like, hey, on Friday, we're going to put on a suit and we're going to go fast off the block. But they know, like, hey, these days we're going to go fast, and you got to go fast. But we need to work in speed endurance. With active recovery, I can work on it. I need him negative recovery. Right. Well, the active recovery is in there too, though, right? So if you're going 1 fast, 1 easy, the easy is allowing the heart rate to come down before we get after it again. The next one, you have to do same the first. You're right. So then that's why we're doing this, so that he gets better. Because the next time you do the set, is the second repeat going to be a little better? More than likely. All right. If the first time you do this set like that, when they get to the last 200, they should be exhausted. But the next time or the third time they swim that set, is it going to be better? Because they've trained their muscles and their systems. Okay, we have speed endurance and speed development. Which zone I'm working speed endurance and speed development? They can both be working on it. There's not an exclusive. Like speed work can be speed endurance. It could be your speed tolerance. So like, don't think of
something as this is the only what it can be. Different sets. I could write a set, the same set for every one of these zones. What changes is the interval, and what changes is what I want from their heart rate. Okay? An example for each one so that we can have a reference point. Well, I mean, you guys have all come up with good examples. All right. So if you look at right here, look at this workout. And if you go Escape back out to of here, the table, you will find some examples. There's some The tables previous in there, table. yeah. And they give you some examples, but here's my real life example from last month. All right. And we're going to talk about this set too. It's actually in the slides. All right. Because this is XYZ. All right. But don't worry about that yet. We're going to talk about that on slides. Okay. But if you look at this last set, this 5 times, look, it's SP1, SP1, SP1. All right. I could put SP2 there too. Okay. But it's all fast. That whole set is fast. When I do this set, what I tell them is every time, everything is fast. I don't care if you're doing a 25 or 150. It's fast. But the best thing about this set is what? Everybody picks their own set. We're going to talk about it. I know you're like, what? Because there's variables X, Y, and Z. That's why it says 25 or a 50 or a 75. I don't pick it. You're the swimmer, you pick. All right, I'm going to go a 25, 2 25s, and 1 100. And it's always on a minute, 2 minutes, and 3 minutes. So every single person in here could do their own set, but we're going to finish at the same time. هو هنا بيتكلم عن كيفية كتابة التمرين والفكرة بتاعت ان هو بيحب ان يخلي السباحين هم اللي يختاروا ايه اللي هيعملوه في التمرين. هو بيحط 3 انواع من المسافات خلاص وبيخلي الولاد يختاروا، كل واحد يختار المسافة اللي هو هيعومها من التكرار اللي موجود بحيث ان هم في الاخر يخلصوا كلهم مع بعض في نفس التوقيت في نفس الوقت. يعني مدة التكرارات سواء اخترت ال25 ال75 ال100 انت كسباح في الاخر كلهم عايمين على ارقام او على ازمنه معينه هيخلصوا كلهم مع بعض في نفس الوقت وهيوصلوا، وهيبقى ال3 مسافات اللي هو محددها دي من نفس الزون او من نفس المنطقه اللي هو شغال عليها اللي هي الاس بي 1. اهم حاجه عنده السباح اختار، بس اهم حاجه عنده انت هتعمل ده بالسرعه اللي انا طالبها منك اللي هي سرعه اس بي 1 او سبرنت 1 اللي هي نبضك لازم يكون فوق ال 180 والراحه بتاعتك 1 to 1 او 1 to 3. That's okay. But I'm going to tell you, not everybody's going to choose 25s. I'm going to promise you that. Okay? But that's okay. That's their choice. Writing sets where the swimmers have to choose what they do, that makes them own it. We call that ownership. But if them choose 25, we will work in speed develop, not speed develop. Well, I need him speed very fast, more distance, like 100, 100, 200. Right, but this set is 125, 2 25s, and 100 5 times through. That's, yeah, no, it's not just 25 though. The set is not, it doesn't allow you to just do 25, 25. The last set, it doesn't have 25 as an option. The slowest distance, the smallest distance you can go on 3 minutes is a 100. المدرب دايما بيكون اذكى من السباح شويه. So the minimum amount انا of بحط اللي انا عايزه، فلما احط اللي انا عايزه انا عارف انا عايز منه ايه، فمش هخليه هو يضحك عليا، انا بس بديله حريه الاختيار من اللي انا عايزه. يعني هو بيبقى فاهم ان هو بيعمل اللي هو عايزه بس في الاخر هو بيعمل اللي انت عايزه كمدرب. So if you look at this, the smallest they can do is a 25, 2 25s, and a 100.
So that's 175s per round times 5. The shortest they can go on this set is 875 meters. That's the shortest. They can't, nobody in your group can go less than that. They can only do that or more. If you do 875 all out for 40 minutes, are you working on speed endurance and speed tolerance? Yeah. Okay, you're sure. If we're talking about 125 and it's just 5% of the set, yes, you're right. That's not working on them being a better at a 200. But when we add the whole set together and we do it 5 times, you're darn right, no matter what they do and what they swim, it will make them better. بص هو يعني لازم بتحط وانت بتحط التمرين عموما بتحط التمرين كبلوكات وبعد كده بتبدا تقسمها. يعني انت بتشوف مجموعه اس بي 1 اللي انت عايز تعملها دي حجمها قد ايه؟ يعني عايز الحجم بتاعها مثلا 600 متر 700 متر. خلاص ال 700 او 800 متر دول انت قسمهم جواهم بقى بالبلدي وبالمصري زي ما يعني مدربينا واساتذتنا قالوا لنا زمان. البندوله بتحط بندوله. البندوله دي اللي هي بتحطها بقى 100 200 300 400 25 50 100 200 طالع نازل زي ما انت عايز. انت اللي بتقسم البندوله دي او التقسيمه دي، انت اللي بتقسمها بقى بفنك وباللي انت عايزه بحيث انك تكسر ملل السباح ان هو بيعوم نفس الروتين او حاجه زي ما انت عايز. هو ده بالمختصر المفيد اللي هو بيتكلم فيه. انت اللي بتفرض على السباح هو يعمل ايه. هو الوقت اوريدي متحدد عندنا هنا من 20 ل 30 دقيقه، تمام. والمسافه كمان كانت متحدده اللي هو من 400 ل 1200. فانا في ظل المعطيات دي بختار المجموعه بتاعتي النهارده او هبدا الاسبوع ده بمجموعه مثلا 600 متر، بحيث ان انا بعد 3 أو 4 اسابيع اوصل ان انا بعمل 1000 متر او 1200 متر. فانا بحدد وببدا اتدرج بالحمل او بعلى بالحمل تدريجيا. لما بحدد المسافه والوقت ببدا اقسمها. طب الوقت هيتوافق على ايه او هيبقى بناء على ايه؟ بناء على ارقام السباحين بتوعي ومده الشغل والراحه. فهشوف المجموعه دي هتبقى مناسبه للوقت ده ولا لا، شغلها وراحتها، وبعدين ابدا اقسم بقى التقسيمه اللي جوه الباترن دي او البندوله دي بتاعه المدرب بقى يقسمها زي ما هو عايز. المهم هتوصل في الاخر للي انت عايزه من الزون اللي انت شغال عليها. So look at SP3, and then I'm going to go back to SP2 and 1. Look at how many things are similar in both of them. Okay, your heart rate's the same, your duration's the same, okay? Your work to rest ratio increases a little bit, but SP1, SP2, SP3, the differences in each of them is like this. It's very small, all right? Don't worry, oh, is this SP1 or is this SP3? It's okay. As you coach more, you will understand how this works, and I need to give them a little more rest, right? When we go to SP3, look, we have more rest. Yes. Okay, so that's like the 5 100s on 6 minutes I talked about, right? We have a lot of rest to work. But everything else, heart rate 180 plus, oh, that's the exact same as SP1, SP2. 20 minutes, same as SP1 and SP2, okay? So if you start looking at all these things, this is usually 2 to 3%, something like this. Typically, in the United States, we race basically about once a month, all right? So there's a meet every once a month. And a meet is usually Friday afternoon, Saturday, Sunday, okay? We're not going to do this the week of a meet because the meet is this, right? Does everybody understand? When you go race, you're SP3, okay? Sure, it's not 20 minutes, but you're sprinting in a race. So the week of a meet, we won't do this. Yeah. If we don't have a meet next week,
guess what? Usually, Saturday morning, we're going to go fast. All right? We might even take out the starter, take your mark, beep, right? Hey, maybe even bring a suit if you want. We're going to go off the blocks and we're going to go fast. Now, do I do that every week? No. Right? If we had to meet this weekend number 1, we might do this on weekend number 3. So weekend number 2, we give them just some aerobic swimming or whatever. Okay? But SP3 here, they mentioned that it's 10s to 25s only. I would say no. I would say it's going to be more dependent on the coach. But what they're saying is that you want it super intense, right? But if you're coaching high-level athletes, they should be able to go all out for 100. Maybe we don't start with hundreds. Maybe the first time we do a set like this, we do 25s or 50s. And then in 2 or 3 weeks when we do it again, guess what we do? Like 75s, right? For example, my group back home, when I came here on Saturday, they did 6 75s from the block. And then we build to the 5 100s or whatever. So in that case, the volume of only the volume of the set, it's the only difference between the 3 categories of a sprint. Yep. Right? Pretty much. Okay. That Heart rate's the same. Makes sense. The recovery, yep, Yeah, exactly. the rest and the volume. Yep. That's all. That's the only things that are really changing. Yeah. طيب زمان اللي احنا كنا نعرفه او اللي كانوا بيقولوه لنا زمان ان كل تمرينه انت تقدر تعمل سبرنت 3 ده اللي هو بيكون 12 ونص سريعه جدا او 25. وده اللي مكتوب في السلايد مبدئيا يعني عموما يعني مكتوب على الشاشه ان هو مسافه التمرين دوت من 10 ل 25 متر. بس هو ما يعني هو شخصيا ما بيقولش كده بما انه بيقول ان كل قياس كل شهر بيعتبر من في المنطقه دي. تمام؟ طيب لما اتناقشت معاه في الموضوع دلوقتي احنا ما عندناش غير حاجتين هم اللي يفرقوا ما بين ال3 انواع بتوع السبرنت. بناء على الموجود هنا دلوقتي هم حاجتين بس اللي بيفرقوا ما بين ال3 حاجات دول. الحاجتين دول اللي هو الفوليوم او حجم المجموعه ومستوى الراحه او الريت بتاع الراحه. ريت الراحه وحجم المجموعه هو ده اللي بيحدد الفرق ما بين SP1 SP2 SP3. All right. So let's take a look at this chart here. All right. So if we go 15 200s on 3 minutes, all right, and we have 15 to 30 seconds of rest, the heart rate is 150. What zone is that? Heart rate. Remember, we talked about heart rate, how it fits on the chart. Where's 150 fit? EN2. Exactly. All right. Remember, the heart rate is what is dictating what zone they're in. Okay. Now, when we get into SP1, SP2, SP3, is the heart rate almost always the same? Yeah. Same. So then, like he just had the epiphany. He's like, oh, okay. So the rest and stuff changes. Exactly. All right. The heart rate and other things, those parameters are not changing. All right. So that heart rate's at 150, it's EN2. هنا في الجدول ده يا جماعه هو في بعض الامثله وتعتبر زي كويز صغير كده بيشرحوا معانا في امثله لمجموعات والشده بتاعتها والهارت ريت بتاعها او النبض بتاعها وقدامها هو هيسالنا او هيحل معانا المفروض او هو هيسالكم يعني ده انتوا هتصنفوا كل مجموعه من دي تحت انهي مسمى او تحت اي منطقه او زون من الزونز اللي احنا لسه متكلمين فيها كلها بتاعه الامريكان سيستم. فاول واحده كانت 15 في 200 على 3 دقائق حره من 15 ل 60 ثانيه راحه 15 ل 30 ثانيه انا اسف راحه والمعدل النبض 150 دي هتندرج تحت ايروبيك 1 ايروبيك 2 ايروبيك 3 او EN1 EN2 EN3 وكانت الاجابه عليها انتوا بقى جاوبوا. Okay, read the second one. EN2. 475s.
What do we think that fits in? fast, then 300 on 6 easy, repeat 3 times. So the heart rate after the 75s is 180 plus. Mhm. I would say SP1, SP2. SP1. Why is it not SP3? Because of it's typically a little farther than we're asking for SP3. It could be SP3, all right? But typically right here, because they're giving them a lot of rest after the 75s, we're probably fitting in that race pace SP1, SP2 category. Now, 30-25s on a minute. 30 في 25 على دقيقة. 12 ونص سريعة جدا، و12 ونص راحة إيجابية. أقصى معدل سرعة. SP3. على طول. Remember? Yes. Short blast, and then some active recovery. Short blast, active recovery. المجموعة اللي بعد كده 300 على 4 دقايق ونص متنوع. بعديها 200 على 3 15 متنوع. بعديها 100 على دقيقة 45 متنوع. هتتكرر المجموعة دي 4 مرات. يعني المجموعة دي 300 200 100 دي البندولة اللي كنت بقول لكم عليها يا جماعة. احنا حددنا دلوقتي عندك 500 متر هتعملهم في النظام ده. قسمهم بقى زي ما انت عايز، 300 200 100 زي ما انت عايز. فدي من الحاجات اللي هي شبه البندولات بتاعت اللي قالوا لنا عليها زمان. يعني ال 300 المتنوع بتتعمل كل 75 طبعا. الانتنسيتي او الشده بتاعتها بتحافظ على افضل مستوى، والنبض من 170 ل 180. Okay, so then we got a 300 IM, 200 IM, 100 IM, but we're going to go that 4 times. So that's 2,400 meters. Heart rate, we're trying to hold that heart rate 170, 180. What's that? EN2. All right. Actually, it's EN3. Okay. That's your anaerobic or your aerobic overload right there, because we're getting to that maximum heart rate of before we start going into that lactic tolerance or lactic production. It's between EN2 and EN3. It could fit either one. Yeah. All right. It's once again, it's critical. It's like you were saying, you know, is that sprint or is that SP1, SP2? It could be either one. It doesn't matter. Whatever you think it is, it is. Own it. If you wrote it on your workout, it is what it is. Don't all of a sudden in the middle of the workout go, oh, is this right? No. When you go home after the set, then you can go, oh, maybe I need to change that set for the next time. I do that all the time. Have a change in my set and I got to go modify it. So the next time we do something like that, it's been changed so that I get what I want from it. ما تكتفش نفسك كمدرب. يعني ما تكتفش نفسك في الحدود قوي. يعني خليك دايما الدنيا فيها مرونة. انت اللي بتكتب التمرين وانت اللي بتحدد ولادك عايزين ايه. فانت اكتب، تخافش من اللي انت بتكتبه. المهم انك تكون بتكتب حاجة صح وعارف انت هتعملها ازاي وهتنفذها ازاي. ممكن تجربها مرة وما تبوظ، ما تلاقيها ما نفعتش. هترجع البيت، هتغير في التمرينة، الاسبوع اللي بعده تغير في المجموعة، تعملها بشكل مختلف، تغير الباترن نفسها، تغير الزون اللي انت بتشتغل فيها. الموضوع مش يعني مش الزامي. الموضوع كله هم وصلوا اللي هم فيه ده عن طريق التجربة والخطأ. جربوا وغلطوا، جربوا وغلطوا، كسبوا وخسروا، لغايه ما بقى لهم 30 سنه بيكسبوا العالم كله. بس هي دي كل الفكره. This is a great slide to take a picture of. This is how you can help to remember this stuff. صوروا السلايد دي يا جماعه. يعني فيها مقارنه او الحاجات الاساسيه اللي محتاج تفتكرها دايما تخص كل نظام من الانظمه بتاعه التدريب. We train the body to train. That's aerobic base, EN1 or EN2. We train the body to sprint, SP3. We train the body to swim at race pace, SP1, SP2. We train the body to finish the race. Oh, now it can fit into different categories, SP1, SP2, okay, and aerobic overload, right? And then we train the body to recover, all right? That's easy, EN1 or rec.
السلايد ده والجدول ده يا جماعه، هو يمكن الجدول ده عمل لنا هايلايت على حاجه معينه كده. الحاجه المعينه دي اللي هو ايه؟ اول حاجه قال لك احنا بنمرن جسمنا علشان يتمرن، فده او بندرب جسمنا وبندرب عضلاتنا. التدريب لبناء العضلات او بناء البيزك بتاعنا بتاع السباحين عموما، ان 1 وان 2، او اللي هو انديورنس 1 و2 اللي هو الجزء الهوائي، التدريبات الهوائيه والساعه الحيويه بتاعت رئتين. الهايلايت بقى اللي انا بتكلم عليه او من وجهه نظري هو هنا قال لك وي ترين ذا بادي تو سبرنت، يعني احنا بندرب الولد او بندرب السباح بتاعنا على انتاج السرعه القصوى. انتاج السرعه القصوى ده مش هيجي لك غير من سبرنت 3. سبرنت 3 ده هو زي ما بنقول بالعربي هو القوه الانفجاريه او السرعه الانفجاريه اللي بتحصل في اول جزء من السبق. تمام. عشان كده دايما هو حاطينها اللي هي المسافات الصغيره ما بتتعداش ال 400 متر. تمام. بعد كده سبرنت 1 وسبرنت 2 دي سرعه السباق اللي بتقدر تحافظ لنا على السباق او بتقدر تخلينا بتحاكي سرعه ال 50 الثانيه وال 50 الثالثه او ال 100 الثانيه وال 100 الثالثه او الحاجات دي. سبرنت 1 وسبرنت 2 هيجوا في اللي بعديها على طول مع اند 3، لان هم مشتركين كلهم في ان هم هاي انتنسيتي او شده عاليه. الشده دي بتكون مع النبض 180 واعلى، والثلاث انظمه دول تحديدا اللي بيتحكموا في منتصف السبق ونهايته. منتصف السبق ونهايته. ال 50 الاولى في ال 200 ممكن تدخل مع سبرنت 3، لكن ال 50 الثانيه والثالثه والرابعه علشان اشتغل عليهم. يعني انا عندي سباح بيعمل ال 200، جيت خدت الاناليسيس بتاعته في ال 200 او تحليل سبق ال 200 بتاعه، لقيته بيعمل 50 الاولى كويسه جدا، قريبه جدا من رقمه في ال 50، وال 50 الثانيه والثالثه والرابعه رقمه عمال يطلع وينزل. يبقى انا لازم ابقى عارف ان انا بحط البرنامج بتاعي اشتغل على اكتر على اس بي 1 اس بي 2 واند 3. الثلاثه دول بمجموعاتهم المختلفه هم اللي يخلوا السباح ده. انا دلوقتي مش عايز احسن سرعته القصوى في ال 50، لا انا عايز احسن ارقامه في الثانيه والثالثه والرابعه. يبقى انا اشتغل على الثلاث انظمه دول على بالظبط. بدل ما بيطلع مثلا بيعمل 50 الاولى 32 وال50 الثانيه 38 والثالثه 41 والرابعه يعملها 43، لا لما هشتغل عليهم هبقى عندي بيفتح نفس ال 32 بس بيمشي بعد كده 36 36 36 يحسن الرقم تقريبا بال 20 ثانيه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في ال 200 دولفين من يومين تقريبا، مش فاكر امبارح ولا اول امبارح. بس هي دي والاي ان 1 والريست دول طبعا الريكفري بتاعنا او الحاجات اللي هي بالراحه الايجابيه. All right. To take it long, but It's all good. yes. What I said earlier, all four of these models are saying the exact same thing. It's the same science that's behind them. They just say them a little differently. Your basic understanding of them is going to help you have conversations with colleagues. Okay, because if I have a conversation with you, you might use one and I use a different. It's easy for you to translate what I did based on this. And look at this chart. Here you go. Here's the different, all four of them, and here's how they fit together. Here's the colors, John Urbanacek. Here's Ernie McGlishko. Here's Jan Albrecht. All right, and here's Sweetnam and Atkinson. Right? So clear color or recovery, region, zone 1, A1. White, EN1, aerobic capacity, zone 1, A1, A2. Those are the same. This across here is the exact same category. It's just the four different ones we talked about and how the chart kind of shows you that if you hear red or blue, it means EN2. هنا الجدول ده زي ما قلنا من شويه في بدايه السيشن النهارده ان كل العلماء دول عندهم علم واحد، كل واحد بس اطلق مسمى معين على النظام بتاعه. زي ما بالظبط بيكون عندنا قصه هي نفس المحتوى بس كل واحد بيسميها اسم عشان يحط اسمه على الكتاب بتاعه، لا ازيد ولا اقل. هنا المقارنه ما بينهم كلهم بتدي نفس النتيجه. الكولرز وماجلاشيو واولبريك وسويتنهام كلهم التصنيفات اللي هم عاملينها كلها ماشيه مع بعض في نطاق الستة او السبع
مناطق او زونز اللي احنا اشتغلنا عليها كلها بتتكلم عن الايروبيك، انايروبيك، العتبه الفارقه الهوائيه، عتبه فارقه لا هوائيه، والاستهلاك الاكثر للاكسجين والراحه. Okay. Okay, now the periodization of work and rest cycle training, okay? Oops. Okay. Remember, these are thoughts and ideas, they're not absolutes. Okay? A macro cycle. Macro means big. Yep, this is the big plan, okay? So a macro cycle could be the season. Season's like usually 6-7 months long, right? Depending on which season you're in. It could be a year. It could be bi-yearly, or how do most swim coaches at the highest level think about? 4 years. Every 4 years, we think about Olympic cycles. Olympic cycle. When you're at the highest level in this sport, you're always thinking about the next Olympic cycle. How can I get an athlete there? How can my athletes perform? Okay, so when we go up in swimming, a first coach, they don't really even think about the next season, do they? Nah, that's okay. But as you become, well, but not really, okay? Because your microcycle is weekly, all right? So when we start talking about macro cycles, okay, we're talking about months long, okay? And you can see that right here, look. Macro, all right, seasonal, yearly, bi-yearly, or an Olympic quad. When we go to the mesocycle, okay, then micro. That's like a 4-week cycle. That's like 1 month. I'm looking at just this 1 month. That's a mesocycle. Then a microcycle is what? 1 week or 1 day. Yeah, so those are microcycles, and as we add more, we go to meso, and then we go to macro. You start with macro, you go to meso, and then you go to micro. Okay? As a first-year coach, you worry less about the macro, all right? Because we're just trying to get them good this season. And then as you coach more and more, you start thinking more about like, oh, what's next season going to be? What's coming up? All right? And so as you get more experience as a coach, the reality is that you're able to start planning longer out. هنا بدأ يتكلم على الفترات التدريبية أو تقسيم المواسم اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. ازاي اقدر اقسم الموسم بتاعي واحدد الموسم بتاعي ازاي. المدربين في المستويات العالميه او المدربين زي هو شخصيا لما بيجوا بيشتغلوا او البلان بتاعتهم بتتحط على 4 سنين اللي هي الدوره الاولمبيه. بيحط انا عايز اوصل لفين، او عايز السباحين بتوعي دول اللي هيشاركوا في الاولمبيكس علشان يحققوا ميداليات او علشان يكسبوا تبقى الارقام بتاعتهم شكلها ايه، ويبدا ينزل يشوف الارقام دي هيقدر من الارقام اللي عنده دلوقتي هيوصل لها ازاي، ويقسم الحمل التدريبي على مدار ال4 سنين. هل خلال ال4 سنين ما بينزلش بطولات؟ لا، بينزلوا بطولات، بس ما بتبقاش هي التارجت الاساسي او الهدف الاساسي بتاعه. الهدف الاساسي عنده بيكون الدوره الاولمبيه. طيب بتتقسم قد ايه، او ايه المراحل بتاعه الفترات التدريبيه في الماكرو سايكل دي اللي هي بتكون الدوره الكليه، واللي هي تقريبا يا اما ال4 سنين يا اما على المدربين الاقل شويه او اللي مش عارفين هم مكملين ولا لا في النادي بتاعهم او في المكان اللي هم فيه قد ايه، فبيشتغلوا على مدار سنه واحده كفايه. دي بتكون الماكرو سايكل بتاعتهم. الميزو سايكل اللي هي الدوره المتوسطه، واللي هي بتكون تقريبا لمده شهر او 3 شهور. بعد كده المايكرو سايكل دي اللي هي الوحدات الاسبوعيه بتاعتك او الخطه الاسبوعيه بتاعتك. تحتيها بقى بيكون الليسن بلان اللي بتقدر انت تحط فيه كل ورك اوت. Okay, so there's a question online
Okay, I think it's two parts here. How do we identify if somebody's good at sprint races, okay, or longer races, right? Here's what I said a couple days ago. When you are coaching athletes that are 14 and under, they should swim every event. 50 free, 400 IM, mile, 200 back, 100 breast, okay? Everything. Because I want to be a sprinter. Okay. Most of the people that want to be a sprinter, they're probably not going to be the best sprinter. They're just trying to be lazy and they're like, oh, they do less than everybody else. Okay? So understand that when we're coaching younger kids, the younger they are, the more they should swim every event. Right? And when I say every event, the mile included, the 400 IM included, the 200 fly included. Because you never know when they're going to be good at something. Right? So we allow them to explore, and then you start seeing what they excel at. Oh, do they beat everybody or are they getting beat? Then it starts kind of showing itself. Are they going to be a sprinter as they get older, 16, 17, 18? Or are they going to be a middle distance? Or are they going to be a distance? Okay? So you just plan it like that. You plan it so they're swimming all events. Okay, but has anything that we've said today said you should only do this for sprinters? Nope. Did I say anything over there that you should only do this for distance swimmers? My program will be about this. My program, my cycle, I will put it depended my swimmer. He will get in 50 and 100, just 50, 100, maybe butterfly and free kick, freestyle. Another swimmer, I independent my program, he will get in 400, 1 meal, or 200 dolphin, like this. Okay, but why aren't you making your swimmers swim other things? You're the coach. If you don't tell them, hey, this next meet, you have to swim the 400 IM. Oh, coach, no, coach, I've never swam the 400 IM. I can't do 100 fly in a row. Okay, well then this might not be the right team for you. Because the 400 IM is part of my plan. The 400 IM makes you a better swimmer for every event. That's why we make young kids swim every event. All right? If you allow your swimmers to only swim little things, that's your fault as a coach. Oh, they only swim the 50 and the 100 fly. Always. Every meet, coach. Okay, well, then that's on you. How do you know they're not a 100 backstroker? If you never let them race it at a meet, how do we know if they're good at something? Oh, but I only swim this. No. On my team and in my group, you swim everything. Then, when do we get to choose what races? The championship meet, right? The end of the season. Now, the end of the season, I go over to the athlete and I say, here you go. Tell me what you want to swim. And then the athlete says, I want to swim the 50 free, the 100 free, and the 100 fly. Okay. This is championships. You get to swim what you want to swim. But when we're in season, you're going to swim 400 IM, you're going to swim the mile, you're going to swim the 200 free. In which age exactly you will let them choose? I would say 15, 16. Because this is most important, critical, Yep. sensitive. It's when they're in high school and they can kind of own their swimming. 11, 12, 13,
No, they're going to swim. Now, still at a championship meet, what would I do? I would sit down with them and say, hey, what do you think you should swim? Oh, this. Okay, how about we take this one off and we put in the 200 IM? That's your job as a coach. I mean, my program. The program to distance swimmer is different to sprinter swimmer. How old are your swimmers? How old are they? Exactly. How old are these four? Or 13. Okay, You no, cannot divide them. wrong. You cannot identify them. There was no point in here. Did I say that I put different groups and I did different plans? I never said that. You're saying it in your own mind. You're telling me these are 12 or 13-year-olds. I have the same plan for every 12 and 13-year-old in my program. Same. I don't care if you're the best miler in the country or you're the best 50 freestyler in the country. Same program. We're going to train IM every day. You're going to swim all 4 strokes. You're going to race all 4 strokes. Because you're allowing a 12-year-old to tell you what they're going to do. What? What 12-year-old knows what's the best thing for them? They think they know, but we know as we get older, we don't know anything at 12. So there's a difference. As a coach, you guide that. If you allow a 12-year-old to, oh, you're only a distance swimmer, guess what's going to happen? Those distance swimmers, especially at 15, they aren't even swimming anymore. Quit. They quit because it's not fun. Oh, coach makes me do 4 miles, 1 through 4. Decent. This sucks. Mom, I'm not going to practice today. Oh, then mom and dad don't want to pay the check, and then you don't have them as a swimmer anymore. You smile, but it happens all the time. And you probably are thinking right now to swimmers that have happened to you. You got to train, you train everybody the same when they're young. And then when if they get to a certain level, sure, I'm going to let them give more choices. Okay. I understand, but guess what? Here's the reality. It's true in your program. I have done this long enough that I guarantee you that's the way your program is. I've done this. I have a lot of gray hair. I've done this a long time, buddy, okay? You say, oh, it's just a hypothetical. Man, I don't know. طيب نرجع من الاول خالص. كان في سؤال اونلاين عشان الناس بتاعت الاونلاين تقريبا نسينا السؤال بتاعها والراجل جاوب عليه. ازاي نقدر نحدد السباح بتاعي مميز في اي نوع من انواع السباقات، السباقات القصيره او السباقات السريعه القصيره او الميدل ديستنس او الديستنس؟ طبعا كل النقاش ده كان قايم حوالين السؤال ده. هو او عموما النظام الامريكي او نظام السباحه اللي المفروض يكون صح العالمي، ان ما نقدرش نجبر السباحين او نحصرهم في زون معينه من صغرهم. الهدف ان احنا نعلم الولاد السباحات الاربعه يعوموهم زي بعض. في اولاد التالنت بتاعهم بيفرق في سباحه عن سباحه. في اولاد خصوصا سباحين البريست مثلا، سباحين البريست، في سباح بريست بيبقى مولود بيعمل رجلين بريست، ما بيعرفش يفرد رجليه خالص، مهما عملت معاه ما بيعرفش يفرد رجليه خالص. تمام؟ ده هتجبره ان هو يعوم؟ هتجبره ان هو يعوم بقيه السباحات. مش لازم تكون بنفس الاداء، بس مش مشكله، هيقدر ان هو يكمل فيها. بس نقدر نخليه يعوم سباحين من سن 11 سنه او من السن الصغير لغايه سن 14 سنه، لازم يعوموا كل المسافات، يجربوا كل السباقات، علشان خاطر بعد كده هم يكونوا قدروا يوصلوا لمرحله من النضج في اللعبه نفسها، ويقدروا ان هم يختاروا بنفسهم هو عايز يعوم 50 100 200 400 800 1500، يعوم سباحه طويله زي ما يحب. فما في ليفل 1 وليفل 2، خصوصا في ليفل 1 لو تفتكروا في بوينت مهمه جدا هو قالها وكانت موجوده في السلايدز: ما تسلبش السباح التالنت بتاعته او ما تسلبش السباح حريته. فخلي السباح انت اجبره على مصلحته اللي هو ما يعرفهاش وهو طفل صغير، اجبره عليها، يعوم ال4 سباحات مظبوطين،
يعوم كل السباقات. بعد كده لما يوصل ل 15 16 سنه، عشان كده انا اكدت عليه وهو بيتكلم، انت بتخليه يختار امتى انه ينزل سباقات ايه. انا مش هروح لسباح صغير عنده 11 و12 سنه اقول له حبيبي انت عايز تنزل سباقات ايه؟ لا، انا اللي بدربه عشان خاطر ينزل سباقات، فانا بدربه وانزله. ممكن انزله في بطوله، انزله 50 و100 و200 حره، والبطوله اللي بعدها انزله نفس السباقات دي بس باك، البطوله اللي بعدها انزله نفس السباقات بريست او دولفين، انزله في بطوله الاربع ميات والاربع ميتينات وال200 متنوع. تقدر تعمل كده، وعندنا امثله كتير في مصر مدربين عملوا كده مع سباحين مشهورين جدا وسباحين من منتخب مصر. فريده عثمان نفسها ما كانتش بتعوم غير 50 و100 حره وال50 و100 دولفين، وفي سنه من السنين وفي السنه دي كانت بتتمرن معايا، في الفريق اللي انا كنت واقف بمرن بساعد في التدريب عليه. اتحولت عامه ال50 وال100 دولفين فراشه وال50 وال100 حره، ونزلت عامه ال50 وال100 باك، وكانت عمرها ما عامت على ظهرها. ولما نزلت عامه ال50 وال100 ظهر، كسبت وعملت رقمين قياسيين في مصر لغايه دلوقتي باسمها، وهي كانت بقى لها حوالي 4 أو 5 سنين ان هي عندها 11 سنه تكسب مصر كلها وفي المنتخب، وما كانتش عمرها عامت باك. لما نزلت عامت ظهر، المدرب اللي كنت انا شغال معاه في الوقت ده عومها باك، نزلت كسبت وعملت رقم جديد. No, I speak about Farida Osman because I was coaching Farida Osman. Yeah. Our Egyptian champion. She swam at Cal. I know her very well. Yeah. And earlier, before she left to America, she was only doing 50 and 100 freestyle and butterfly. She was swimming in my team, and at that time, and the senior coach forced her to swim the backstroke, 50 and 100 backstroke. Guess what? She broke the record of the Egyptian record in the 50 and 100 backstroke, and she won. Yeah. And if coach doesn't make her do that, she never knows she's a backstroker. So this will be the last topic before we take a break. So I talked a little bit, but periodization is defined as the long-term cyclical structuring of training to achieve peak performances at important competitions. Is, as an age group coach, which we all are, is our periodization every year pretty close to the same? Yeah. Does your championship meet always around the same time? Yes. All right. It's like ours are in end of February, first part of March, always. Even for 12-year-olds or 18-year-olds, it's around March. It doesn't change this year, next year, March, the same. So that's what I'm saying. That periodization, it doesn't change very much from year to year. All right? التخطيط طويل المدى ما بيتغيرش من سنة لسنة أو من موسم لموسم، وبيكون التخطيط طويل المدى بيأثر بالإيجاب طبعا، أو بيكون ليه دور كبير جدا في البرفورمانس أو تحسن الأداء للسباحين وتكسير الأرقام أو تحسين الأرقام بتاعتهم بشكل مستمر. فهم بيبقى عندهم زي تعود إن خلاص السيزون بتاعنا بيبدأ من شهر مارس بينتهي في شهر فبراير، في شهر مارس اللي هو الاند اوف سيزون بتاعهم هو ده البيك بتاع السباح. فلازم احط في الخطه بتاعتي او البرنامج بتاعي وانا شغال ان ده لازم يكون الاعلى مستوى اداء للسباح بتاعي. Okay, so we said this, especially as a new coach, you should think of your macro cycle like a season. All right? Don't start worrying about next year or 4 years from now until we have some experience. All right? So your macro cycle, when we first start coaching or we first start planning, the macro is your season. Right? And so if I'm writing this macro cycle down in September when I start, it should say September, October, November, December, January, February, March. All those months are at the top, and that's my macro cycle. Okay?
الخطة طويلة المدى انت كمدرب او عموما المدربين المبتدئين او اللي لسه بادئين يقفوا على الفرق وهيبدأوا يكونوا مدربين طالعين من التعليم او عايزين يبدأوا الفقرة الجديدة دي من حياتهم، يعني ما يركزوش على اللي هو لازم يكون 4 سنين او سنة، لا. محدش، معظم المدربين وخصوصا العرب ما بنقعدش في مكان اكتر من سنة سنتين، بنتنقل كتير في بدايه حياتنا، يعني المدربين الصغيرين بيتنقلوا كتير في بدايه حياتهم. فانت السيزون بتاعك ده اعتبره هو الماكرو سايكل. السيزون بتاعك هو الخطه طويله المدى، سواء السيزون ده كان 6 شهور كان 3 شهور على حسب البطوله الاساسيه اللي الفريق بتاعك هيدخلها. Okay, so what we were just talking about, you define the lengths of the season, right? Then we list all the competitions that we have, right? So we had all the months, and then we write, oh, we have a meet in October, we have one in November, we have a mid-season December where we might rest for, so that's like a little bigger meet, and then March or whatever day is the real big meet, right? So we make sure we list all those first. لما بنيجي نبدأ نحط الخطة بتاعت الموسم بتاعنا لازم نحدد الأول البطولات الأساسية أو الإيفنتات الأساسية اللي هنشارك فيها. لازم نحدد أماكنها عشان تحدد إن البيك بتاعك هيكون هنا، بعد كده تبدأ تشوف أنت هتروح فين أو هتبني بقية السيزون بلان بتاعتك إزاي. The bigger the cycle, like a macro cycle, it means the less details are in it. When you go down to a micro cycle, should it be very detailed? Yeah. Yes. So when you go from macro to micro, you get more details. Okay? كل ما كانت الخطة كبيرة، كل ما كانت الأول الماكرو سايكل عموما بتبقى الهدف منها تحديد السباقات الأساسية اللي أنت هتشارك فيها، وتحديد الأرقام اللي أنت عايز توصل لها، وتحديد شويه الحاجات اللي انت الانظمه الطاقه اللي انت هتستخدمها دي النسب بتاعتها بس هتوزعها ازاي. بعد كده لما بتنزل المايكرو سايكل الموضوع بيبدا يدخل في تفاصيل اكتر، النسب جوه الشهور بتطلع وبتنزل امتى. بعد كده هيتكلم على الميزو سايكل. Okay, and like I said, this is just very general. So we're going to list our skills. We need endurance. We need speed. We need skills or drills. We need strength. All right. And now, if you look at, this is very general. Like, oh, it's just kind of just looking at it from a plane, right? I can see it, but I really can't see what's going on. So early season, I just write down, oh, I want to make sure that I have some aerobic capacity development, and we do skill work. But then mid-season, we go strength and aerobic power development, right? So it's not telling you, hey, this is the set you do. It's just saying, hey, here's the general thing that we should be working on during those times. زي ما قلنا دلوقتي، احنا بعد ما بحدد الأهداف الرئيسية بتاعتي ببدأ أشوف الفريق بتاعي ده محتاج تنمية إيه بالظبط، وأوزع الأنظمة التدريبية على السيزون كله كنسب. انا عايز احسن الساعه الهوائيه او ساعه التدريب الهوائي للسباحين بتوعي بنسبه قد كذا في المرحله الاولى، في المرحله الثانيه، في المرحله الاخيره. بالنسبه للساعه اللاهوائيه او تدريبات اللاهوائيه، تدريبات السرعه، الحاجات دي ببدا اوزعها كنسب. لسه ما دخلناش ولا في الورك اوتس نفسها، ولا دخلنا في توزيعها جوه الورك اوتس، يعني بتتوزع بشكل عام على الموسم بالكامل. Okay, so this is kind of what I was talking about. All right. So that macro cycle. All right. Then we identify important dates and competitions. All right. So it goes big, a little smaller, and then small. That micro cycle is talking about basically 1 week of training. So we can dial that microcycle in. And if we dial each microcycle in, it makes the mesocycle easy because we're getting more detailed. And if we do the details at the bottom, does it automatically take care of the macro? Yes.
So if we start with that general concept at the macro and we do it on a daily basis in the macro takes care of itself at the end of the day. الماكرو سايكل تحدد التواريخ المهمه بتاعتك وتبدا بعد كده توزع تقسم السيزون بتاعك لميزو سايكلز وتوزع تحتيها المايكرو سايكلز وتقسم التدريبات بتاعتك وتبدا بعد كده تختار نوعيه التدريب اللي انت هتشتغل عليها بما يتناسب مع السباحين بتوعك. No, hey bro, I'm on it, okay? You make me start late every day, buddy. So I would take it. This is the last slide and we're taking a break. Okay? So, important things, okay? You got to look at the calendar. Think about your goals. Think about the goals of your athletes. All right? How do we know? How do I know the volume? How do I know what percentages? Comes from experience. Okay? My season plan is not nearly as detailed as it was when I was a first-year coach. Why? Because I have a lot of information up here. I have a lot of experience up here. So even though I might not write it down all, I know what it is. Because I've done my macro cycle 30 times, 30 years, 6 different Olympic cycles. That's why I don't have to write it down as in detail. When you're first starting, man, write down. And then what do we do at the end of the season? We look at what we did. We see, did we swim as fast as we wanted? And we adjust. But then maybe we're at a swim meet and your team is just kicking butt. As a coach, I'm going to go over and go, hey, coach, what have you been doing this season differently? In the United States, a coach is going to be like, hey, here's what I'm doing differently. That's maybe not the way it is everywhere in the world. I got nothing to hide. The athletes I coach are not the athletes you coach. So if you see a coach from another club or your club doing something well, go ask them. Be like, hey, your kids look awesome. What have you been doing to work on their underwaters? Or what have you been doing to work on their butterfly? Guess what? Then go ask somebody else or email me, all right? And say, Todd, what are your butterflies doing, okay? But as a coach in the United States, the reason why we're so good, I share. We share. Yeah. Yep. That's why, exactly. And it starts with all of you. No one sharing in the Middle East. It starts right here. Be willing to share. You really think that you know so much that you can't share any information? Nope. I'm going to say no. Remember what I said on day number 1, and I know some of you are new. I'm 47 years old. I have forgotten more about swimming than I remember. There's only so much brain power we have, ladies and gentlemen. I have forgotten more about swimming than I remember. There's no such thing as knowing it all. The day that I think I know it all as a swim coach, guess what I'm going to do? I'm going to take my stopwatch out of my pocket. I'm going to put it on a desk and I'm going to go, see you later. I'm done coaching because I can't even make myself better anymore. Doesn't happen. Every athlete that walks through your door is different. You have to say something different. You have to connect with them. And I'll say this before we take a break. I said it on day number 1. No one cares how much you know until they know how much you care. If a parent doesn't believe that you have the best well-being for their athlete, it doesn't matter what you say. If a parent believes that, yeah, he just sent me he shared me a message with a parent that he was conversating with
And that's what it's about. That parent needs to believe that you, as their athlete's coach, has their best well-being in mind. And when that happens, magic happens. طيب قبل ما نطلع للبريك سريعا، هو كل اللي هو قاله في السلايد ده انا تقريبا شرحته في ال10 دقائق اللي فاتوا او الربع ساعه اللي فاتت. ان هو بنحط التواريخ الاول، وبعد التواريخ تبدا تحدد النسب بتاعه الشغل بتاعك على حسب انت عايز توصل بالفريق بتاعك لايه، وتحدد البطولات الاساسيه والى اخره، لغايه ما بتحدد الميزو سايكل بتاعتك بالتفاصيل اللي جواها. بعد كده اتكلم على ان لازم الناس تشارك خبراتها مع بعض. الناس اللي بتخبي المعلومات والكلام ده كله عمرهم ما بيتطوروا وعمرهم ما بيتحسنوا ويتقدموا للامام. هم في امريكا اللي بيميزهم دايما ان هم دايما بيتناقشوا مع بعض في النتائج والتدريبات والبرامج اللي بيحطوها كمدربين، وبياخدوا راي بعض بكل اريحيه وبكل مصداقيه، وده اللي بيخليهم دايما ان هم يكونوا متصدرين. الجمله اللي هو اكد عليها من اول يوم، من يوم ما بدانا لغايه النهارده: محدش ابدا يهمه انت تعرف معلومات قد ايه، بس هيهتم لما يشوفك انت مهتم بتقدم ايه، بالكواليتي اللي انت بتقدمها. طول ما انت بتقدم محتوى علمي، محتوى صادق، محتوى انت فيه كير او فيه اهتمام بالاولاد اللي انت بتمرنهم وبمصلحتهم وباهدافهم وبتطويرهم في كل حاجه، الناس في الوقت ده سواء ولي امر او مدرب او اداره المكان اللي انت شغال فيه، لما هيشوفوا اهتمامك او هيشوفوا اللي انت بتقدمه ده، هيحسوا بقيمه اللي عندك. لكن محدش بيسالك من الاول انت عندك معلومات قد ايه ويبدا يفنط المعلومات اللي في دماغك. لا، هو عنده 47 سنه النهارده بيقول لك انا يعني قيمه مخي او عقلي انا دلوقتي اللي فاكره عن السباحه مش زي اللي كنت فاكره من 20 سنه. انا دلوقتي اكيد في حاجات نسيتها او في حاجات مش موجوده عندي، لان انا خد خبرات كبيره جدا 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 جدا. ومن ضمن السلايد هنا بيقول لك انت هتوزع النسب دي ازاي. هتعرف توزع النسب دي ازاي؟ مفيش قاعده، ده هيجي من التجربه بتاعتك، من الاكسبيرينس. هي السباحه عامله زي معمل العلوم، بتجرب ويفرقع في وشك ويتجرب ويفرقع في وشك لغايه ما تجرب المركب المظبوط ويطلع المنتج اللي انت عايزه. هي كلها تجارب، اكسبيرينس بتقدمها وبتاخدها في نفس الوقت. يعني انت بتقدم علم وبتاخد منه اكسبيرينس على المستوى العكسي من الاولاد اللي انت بتجرب عليهم الشغل بتاعك. All right. Let's take a little break. It is 6:17. Let's be back in our seats and ready to roll at 6:40. All right, that's 22 minutes. Online as well. 6:40 online.
if you look at this, okay, does everybody know who Bob Bowman is? Michael Phelps' coach. He's now the head coach at the University of Texas. This is his season plan. Okay, so if you look up here, 2000, 2001 season for Michael Phelps at North Baltimore Aquatic Club. Just like we said, that macro, we start with the months. Right here, all the way across. Oh, and then he goes into his microcycles. Look, he lists every single week from week number 1 all the way to week number 50. Okay? And then what does he list? It said, now we got to put the meets on the calendar. So now he has domestic meets and international meets. And if you look, they're marked in here. And then it also says what meet it is. Then, during that periodization, so week number 1 falls right here. Okay, it's a transition period. Okay, we should be working on our rehab, our maintenance. Okay, then as he goes into right here, where does this start? Week number 4. Now, look, his periodization focus changed because this is the second mesocycle. Now, we're working on building the base, progressive. Okay, we're progressing in the right direction, general progressive and maintenance. So if you see, look, maintenance. So different categories show up all different points of the season, just depending on where we are. And then he put in some other stuff. He probably does a test set. That's why it says testing dates. He does some kind of a test set like that T3000 or the T30 or T2100s, whatever it is. That's his test set, and he's going to do it in week number 2, week 5, week 8, week 11, 15, 18, so on and so forth. Medical control, that means that there's probably something going on he wants to be aware of, kind of keep on his radar. But then look at this. Volume. That would be kilometers. So he's going to hit 20K in the first week. That's for the whole week. Not 20K in a workout. 20K in the first week. Week number 2, look. 30K. 40K. 50K. 60K. What does this look like? Gradually. A set of stairs. It's a gradual increase. It's not this. Shoom. Okay? What happens if you increase too fast? Injuries. Okay? So when we step this up, then look at. He gets to week 5, and then what does it do? Maintains the same kind of volume for 3 weeks. And then what happens to the volume? It drops down just a little bit. Why do we drop the volume down? Recovery, right? Or look, oh, there's a big meet the next week. Aha! There's a reason. Oh, yeah, the volume dropped because we're going to a race. So if you look at all these little blips, oh, there's a meet. There's a meet. So any of the blips where it comes down, it helps them recover. But when that volume comes down as we go into a meet, it also allows your athletes to do what? Better. Swim fast. Perform. Do better. Okay? So that's why, as we look at this, why everything is important on this. Remember, your first macro cycle, macro plan, is it going to have this much information on it? Never. Absolutely not. I have never, in my entire coaching career, had a season plan this detailed.
Okay? This is a little to the extreme. All right? But guess what? There's also a reason why Bob Bowman's probably the best coach in the world right now. He coaches Leon Marchand. Okay? He coaches Summer McIntosh. Oh, yeah, those are the two best swimmers in the world right now. Best male and best female. Hands down. Nobody's even close. They're swimming for Bob at the University of Texas right now. Okay? Regan Smith, world record holder, backstroker, swims for Bob. Michael's retired. Okay? But I'll guarantee you, Bob's season plan looks just like this for 2026. طيب هنا بيتكلم على طبعا بوب بومان هو اعظم مدرب في تاريخ السباحه تقريبا، وهو مدرب مايكل فيليبس. تقريبا ما حدش بيعمل اللي هو بيعمله ده، هو الوحيد اللي عنده الامكانيه او القدره. Can we keep the same slide? Oh yeah, sorry brother. هو اللي بيقدر ان هو يعمل التفاصيل دي. الماكرو سايكل بتاعته لو لاحظنا هنا ان هو بديها ب 50 اسبوع محدد فيها مواعيد الكومبيتيشن، وورلد كابس لميتس اقل شويه اهميه. فهو عنده لو خدنا هنا ايه الاهم، فالدوميستكس دي البطولات الاساسيه، دي البطولات السنويه. البطولات الاساسيه هو محددها فوق هنا في الاسبوع ال13، في الاسبوع سوري الثامن، في الاسبوع ال18، في الاسبوع ال44. ينزل بعد كده لللوكيشنز بتاعتها او اللي هو طبيعه البطوله نفسها هي فين وايه بالظبط. بعد كده بينزل بيحدد هنا ايه اللي هيشتغل عليه. هو هيشتغل على المينتنس، هيصحح في العماد بتاعته في الشغل بتاعه، ولا هيحط ايه الاهداف اللي هيشتغل عليها في الجزئيه دي. بعد كده بينزل ندخل على المايكرو سايكل والميزو سايكل. بعد كده بينزل تحت هنا بيحدد التستنج ديتس، زي ما اتكلمنا امبارح في اول المستوى الثالث، ان احنا عندنا بعض الاختبارات اللي بنأديها على السباحين علشان نشوف العتبه الفارقه الهوائيه واللا هوائيه بتاعتهم، علشان اقدر احدد الارقام اللي اقدر اشتغل عليها والفترات الراحه المناسبه ليهم، والارقام اللي المفروض يشتغلوا عليها في كل نظام من الست انظمه اللي احنا اتكلمنا عليها من الانديورنس والسبرنت. ده بيبان من خلال التست. فهو هنا اشتغل بيعمل التست في تاني اسبوع علشان يحدد، وبعدين كده كل اسبوعين بيعمل التست عشان يقيس المدى التطور الرقمي، ويعدل في الراحات، ويعدل في الارقام اللي المفروض ان مايكل فيليبس يشتغل عليها، سواء في ال50 او ال100 او ال200. الاختبارات دي زي التي 30، زي ال30%، زي الاختبارات اللي اتكلمنا عليها كلها امبارح، موجوده عندكم في الPDF تقدروا تراجعوها. بعد كده نزل تحت هنا في ميديكال كنترول. ميديكال كنترول ده اعتقد ان هو او على حد ما هو قال هو بيعمل زي تشيك اب على مايكل، يعرف هل هو صحته البدنيه والجسمانيه والاجهزه الحيويه بتاعته لسه بنفس الكفاءه، والدنيا بتاعته كويسه، نسبه اللاكتيك اسيد في الدم، التعافي منها، كل الكلام ده مصاحب للبرنامج بتاعه بمواعيد محدده للميديكال تشيك. بعدين هنا دي طبعا عدد الاسابيع تاني زي فوق بالظبط. وهنا ده مهم جدا، الفوليوم اللي اشتغل عليه اللي هو حجم التدريب الاسبوعي بيبدا من 10 لغايه ال100 كيلو. وزي ما اتكلمنا في الاول خالص ان لازم التدرج في الحمل يكون تدرج ممنهج او تدرج بشكل مناسب. فهو بدا ب20 كيلو اول اسبوع، الاسبوع اللي بعده 30، 40، 50، 60. وبعد ما بعد ما وصل لل60 عمل 200 او وقف على الجزئيه دي، اشتغل 3 اسابيع 60 كيلو عشان يحصل تكيف لمايكل. بعد كده التكيف ده حصل الاسبوع اللي نزل ده، لو طلعنا فوق هنلاقيه الورلد كاب. فهو نزل بالحمل في الاسبوع بتاع البطوله علشان جزء من التيبر بتاعه او التهدئه،
علشان يجهزوا للبطوله. نزل الورلد كاب. بعد الورلد كاب ايه اللي حصل؟ هو كان نزل هنا لغايه 50 او 40 تقريبا، نزل لل 50 كيلو. بعد ما وصل ل 60 نزل لل 40. تمام، نزل هنا لل 40. بعد كده راح جاي طالع بعد كده على طول لل 60. طلع لل 60، اشتغل على ال 60 اسبوعين، وبعد كده كان عنده 100 تاني، كان عنده بطوله تانيه، وهكذا. بيفضل طالع نازل جراديولي او بشكل متدرج ممنهج محسوب. الاسابيع بس اللي بينزل فيها الحمل ل 30 كيلو او 40 كيلو دي الاسابيع اللي بيكون عنده فيها بطوله اساسيه او بطوله فرعيه. بوب بومن هو يعتبر اعظم مدرب سباحه موجود في العالم، ولذلك هو لغايه دلوقتي بيمرن اقوى واثنين سباحين، ولد وبنت او راجل وست، سباحين على مستوى العالم. وهو الوحيد تقريبا اللي عنده الفكر انه يعمل حاجه زي كده، على الرغم من ان هي قدامنا وعندنا كلنا، بس ما حدش بيقدر ان هو يحط التفاصيل الكبيره دي والكتيره قوي دي ويقدر ان هو يشتغل عليها. هو شخصيا على مدار حياته التدريبيه، وان هو حقق ميداليات اولمبيه بالسباحين بتوعه، سواء ميسي فرانكلين او غيرها البنت الصينيه اللي كان بيمرنها او المنتخبات اللي هو مرنها، ما كانش عنده الحجم ده من التفاصيل في التخطيط بتاعه على مدار حياته التدريبيه. We're good to go. Okay, I'm not going to. This is roughly the same thing, just somebody else. All right, it looks like it's written in Arabic, I think. All right, so same thing though. We got the weeks on the top, then we got our mesocycles. All right. This is for open water. Oh, this is open water? Open water. Okay. So yeah, same thing though, but we have our volumes down here, which makes sense since we're starting at 40K and we're going up because this is an open water plan. Similar, just a little different. ده نفس الشكل تقريبا، بس لسباحين مياه مفتوحة. كانت خطة تدريبية محطوطة من 18 نوفمبر لحد 31 مارس 2009. I don't know who put this one. I'm not sure. Right? It's يعني just دي مجرد موديل من او اكزامبل من مثال من الامثله بتاعه التخطيط الطويل واللي فيها برضو تفاصيل، وهنا محطوط فيها عدد كيلومترات برضو 44 واصل لغايه 80 كيلومتر عشان دول بيعوموا سباحه طويله. Okay. So if you put this like in an Excel spreadsheet, you could break it down. So your total meters are on the left side, which week it is. Of that 15K, 14,800 of it is base and 200 is sprint. And then you could see it just kind of starts changing. We add 1,000, 1,200, blah, 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 blah. Oh, and then we add in race pace as we go. And then, so this is the total volume, and then it gets divided up into the different categories. Another way to kind of write it out for you to follow the guide. مدربين السباحة يفضل ان هم يكونوا دايما بيقدروا ان هم يستخدموا الاكسل شيت تحديدا والكالكوليشن، يقدروا ان هم يكونوا شاطرين شوية في الحسابات، سواء حسابات عشان تقدر تحسب نبض، سواء حسابات عشان تقدر تحسب الارقام وفرق الارقام لو بتطلع المجموعات بتاعتك فرق 5 او حاجات زي كده. وبالتالي هنا انت لو خدت 10 دقايق بس على الاكسل، حطيت التوتال فوليوم او حجم التدريب بتاعك الاسبوعي في اول عمود على الشمال، وتدرجت فيه بنفس المقدار او بنفس الكونسبت بنفس الفكر اللي كنا بنتكلم فيه على الخطه بتاعت مايكل فيليبس، ان هو تدريجي وبعد كده بمنتين او بثبت على الاداء وبعد كده بنزل وبعد كده بطلع تاني وابدا ازود في الحمل. لو قدرت ان انت تعمل كده في الكولوم الاولاني او في العمود الاولاني، وحطيت الاسابيع بتاعتك بعديه علشان تحدد الاسبوع ده اللي انت هتحط فيه هتعمل فيه ايه، بعد كده بتحط الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها من شويه، الايروبيك والايروبيك اوفرلود والريس بيس والسبرنت. وبناء على السلايدز الاولانيه كان في كل سلايد لكل نظام النسبه المئويه بتاعت النظام ده في البرنامج التدريبي بتاعك.
بناء على النسب المئويه دي، النسب المئويه دي هتتاخد منين؟ من التوتال كيلومترات اللي انت حطيته للاسبوع، وتقدر انت تحددها على حسب الوقت ده من السيزون او من الخطه التدريبيه بتاعتك، انت في اي مرحله، علشان تقدر ان انت تشتغل. يعني هنا مثلا اول اسبوع كان 15 كيلو، الاسبوع كله 15 كيلو، 200 متر منهم بس سبرنت، وفي الاغلب هيبقوا سبرنت 3 اللي هو المسافات القصيره، بس مجرد تنشيط للباور بتاع السباحين. لكن تخيل ان هو 14 و800، يعني تقريبا 90% من حجم الاسبوع هو هوائي بس ايروبيك بيز، بتشتغل على اند 1 و2. السلام عليكم. بس بعد كده بيبدا يدخل، يمكن دخل في الاسبوع الخامس بدا يدخل الريس بيس اللي هو اتكلمنا فيه، اللي هو ممكن يكون سبرنت 1 و2 الريس بيس، وبدا يزيد شويه بشويه الريس بيس، والايروبيك اوفرلود بدا يزيد برضو معانا، اللي هو هيدخل فيه اند 3 بعد كده. فده شكل التوزيع بتاع الاسابيع. All right. The goals of general preparation, all right? General and gradual increase of the load volume while the intensity of the work is relatively low, right? When we start our season, we're not doing a lot of sprinting or race pace. We increase the volume with low intensity, all right? We start improving the level of the athlete's aerobic and anaerobic threshold. Okay, they're starting to gain the strength, right? Remember, we talked about that a couple days ago. Okay, the muscle fibers, we use them, and then when they recover, they get bigger. Improving stroke and start and turn mechanics. Clearly define the goals for what the season and competition or whatever it is. Okay, plans and needs of the individual, and the volume of work, like I said, gradually increases. هنا هنتكلم عن اهداف مرحله الاعداد العام. اهداف مرحله الاعداد العام، احنا زي ما اتفقنا عندنا مرحله الاعداد العام، الاعداد الخاص، مرحله المنافسات. الاعداد العام السمات العامه بتاعته او صفاته ان بيكون في زياده الحمل تدريجيه، بنحسن مستوى العتبه الفرقه الهوائيه واللا هوائيه، بنزيد من قوه السباحين البدنيه، بنشتغل على القوه شويه اللازمه للسباحات الاربعه، بنشتغل على تحسين مستوى الاداء التكنيك، تشتغل دريلز كتير، بتحسن من العومه، بتصلح الاخطاء اللي موجوده في سباحات السباحين بتوعك. مهم جدا هنا نبدا نحدد اهداف السباحين بشكل فردي، مش بشكل عام. كل سباح بيبقى هدفه في السباقات او هدفه اللي هو هيوصل له، والارقام اللي هيوصل لها في نهايه الموسم مختلفه عن السباح اللي جنبه، مختلفه من ولد لبنت، مختلفه من عمر للتاني. فلازم نحدد الاهداف بوضوح جدا على مستوى فردي، ورجع ياكد تاني على ان حجم التدريب بيزيد تدريجيا. Okay. Goals of specific preparation. All right. That's kind of funny because obviously we should know what specific preparation is for. Increase the intensity, maintain, retain the level of general fitness. Training volume might increase very gradually during this period. It's not like this, it's a very slow step up. And some programs begin to taper during this time, primarily to allow more time for race pace swimming. So then what that means is, does race pace training take longer than aerobic based training? Yeah, by definition it does, right? Because race pace, they get what? More rest. So as we give more rest, it means we can do less volume in the 2-hour practice, yes. Right? So it's funny because as you do more race pace,
the taper, what does taper mean? Gets smaller. Taper, the word, it's in general just means to get smaller. The volume gets smaller. The volume, yes. So here, that volume actually drops down a little bit because we're working on race pace. So the taper actually kind of almost starts right there. هنا تحديد الأهداف التخصصية. لازم التحضير المحدد، نبقى محددين في تحضير أهدافنا مع السباحين بتوعنا. وده بيسبب ان احنا نقدر ان احنا نحافظ على المستوى العام. بنزود في الشدة شوية. حجم التدريب بيزيد بشكل تدريجي برضو تاني زي ما قلنا قبل كده. وبعدين بيتكلم عن التيبر. فترات التيبر او تحديدا اللي هي تخفيف الاحمال. ايه المقصود بالتيبر؟ هو تخفيف الحمل بشكل عام. الحمل مش ان احنا نخفض الشده والحجم، لا احنا بنخفض حجم التدريب. يعني وحجم التدريب ده بينخفض لما بنشتغل على نظام الريس بيس. فالريس بيس بيبقى ليه فترات راحه طويله فبتاثر على مده التمرين بتاعتي. يعني لو بشتغل ساعتين كنت بشتغل في الساعتين دول تمرينه 6 كيلو من الانديورنس وبقيه والسبرنت 3 والكلام ده. لما باجي اشتغل على الريس بيس اكتر قبل السباقات بقلل من انديورنس 2 وانديورنس 1. وبما ان الريس بيس مجموعاته فيها من 1 ل5 ومن 1 ل3 سوري من 1 ل3 تقريبا زي ما اتكلمنا في السيشن الاولانيه. فده بيدي مساحه اطول في الوقت للراحه فبيقلل الحجم. يعني بدل ما انا هشتغل على 40 كيلو لا انا هضطر انزل ل 30 كيلو، هضطر انزل ل 25 كيلو علشان خاطر مش هيبقى فيه وقت خلال الساعتين ان انا اعمل الحجم ده من التدريب. Okay, now the goals of the competition phase. All right, we're going to maintain our fitness. All right, we're going to increase our performance levels, okay, because this is like competition season. Okay, the training volume will decrease. Remember in that chart I showed you of Bob, the training volume decreased during a meet because we're not training during a meet. All right, yes, you're warming up, warming down, and racing, but that's a different volume than if you're training, right? And then your intensity will decrease during the final rest or taper period. مرحلة المنافسات. مرحلة المنافسات لازم نحافظ فيها على اللياقة البدنية العامة للسباح بتاعنا. وطبعا من الأفضل إن احنا زيادة مستوى الأداء في سلسلة من المسابقات للسباحين بتوعنا بشكل مستمر. بينخفض حجم التدريب زي ما اتفقنا قبل كده. والشدة بتزيد. الشدة بتزيد ده مقابل الريس بيس. الريس بيس شدته عالية، نبض 180 وأعلى، فده بيبقى ده نوع الشدة اللي احنا بنتكلم عليه. بس الحجم كحجم تدريب عدد كيلومترات بيقل. وفي الشارت اللي احنا شفناها او في المثال اللي احنا شفناه لبوب بومان الاسابيع بتاعه البطولات كان بيبقى فيها ستيل لسه فيها حجم تدريبي بس بينزل. ليه بينزل؟ لان البطوله نفسها الاحماء بتاعها مع السباقات اللي بيعومها السباح مع الريكفري اللي بيعمله والكول داون اللي بيعمله بعد كل سباق ده كله لو حسبه هو هيطلعوا الجزء اللي هو كان بيعومه كتدريب جنب البطوله. مستوى الشده بينخفض شويه اثناء الراحه النهائيه او فتره التخفيف خالص. يعني الشده بتقل شويه في فتره الراحه. Okay, so constructing a training block, or this is kind of that mesocycle, or roughly 1 month. هنا يبدا يتكلم عن الميزوسايكل، وحده التدريب الاسبوعيه ازاي نبدا نحضر لها ونبنيها. Okay. Defining the days of the cycle. All right. So this is a 6-week mesocycle. Okay. We're going to list the specific goals. All right. And ingredients. So endurance, speed, skills, strength. We're going to break down and design the period of work on each of these ingredients. All right. 6 weeks endurance blocks can break down into 4 weeks of increasing volume,
followed by 2 weeks of recovery, all right? You are only limited by your imagination and experience in designing all components of training. So that means the more you coach, the more you can expand those mesocycles because you have more information, all right? And you can make sure that you're covering what you need to in that mesocycle. هنا الميزو سايكل بتاعتنا هي تقريبا 6 اسابيع، وهو في المثال ده هي 6 اسابيع اتكلم فيها عن ان انا لازم احافظ فيها على عناصر اللياقه البدنيه بتاعه السباح، واقدر احدد احط لسته للحاجات اللي هشتغل عليها، انديورنس او تحمل، سرعه، دريلات، تمرينات للقوه الى اخره. احدد العناصر الاساسيه اللي السباحين بتوعي محتاجينها، ده اللي هيخليك بناء عليه تحدد الفتره الميزو سايكل بتاعتك دي 6 اسابيع ولا 4 اسابيع، او هتعملها ازاي. بعد كده وبيقول لك ان ده بيجي من الخبره، يعني دي دايما بالتجربه. ممكن تعمل فتره طويله وبعد كده تدخل بطوله تلاقي الواد ما عملوش كويس، السيزون اللي بعديه او الميزو سايكل اللي بعديها تبدا تعدل وتقلل وتزود، سواء في الاعداد العام او الاعداد الخاص او الكلام ده كله. بتعمل 6 اسابيع تحمل، بعد كده تكسرها ب4 اسابيع، ترفع فيها العتبه الفارقه، متبوعين باسبوعين، بعد كده ريكفري علشان تقدر الولاد يجهزوا تاني ان هم يطلعوا في الميزو سايكل اللي بعدها. 5 اسابيع بتتاكد ان الولاد كسروا فيهم الارقام بتاعتهم، او 2 سايكلز كل دورتين بيبقوا الولاد بيتحسنوا اكتر من الدورتين اللي قبلهم. Okay, now constructing a training week. Remember, this is what we call a microcycle. Okay. Coaches will cycle through different main objectives for each week. All right. Typically, a goal for a training week will be like, hey, this is a recovery week, or this is an endurance week, or this is quality week, or hey, we're going to work on some specifics of your stroke. All right. Objectives for the training week, once again, are only limited to what your imagination and your brain can come up with. دخل دلوقتي على المايكرو سايكل اللي هي الوحدات الاسبوعيه او الدورات الاسبوعيه، الدورات الصغيره، اسبوع التدريبي. في بعض المدربين بيحبوا ان هم يطلقوا مسمى على الاسبوع للسباحين بتوعهم. والله احنا الاسبوع ده ريكفري، الاسبوع ده اسبوع تحمل، الاسبوع ده احنا هنركز على التكنيك بتاعنا وعلى تحسين المهاره ومستوى الاداء. الاسبوع اللي جاي هنعوم على سباحات تخصصيه او على حاجات تفصيليه. ده من الحاجات اللي بتبقى انترستنج او شويه بتثير اهتمام السباحين ان هم يطلقوا على الاسبوع مسمى معين. Okay, so just some, okay, here's some examples, all right? So you would list all the components you want to cover in that week, all right? And here's some examples, okay? During an endurance week, you may want to include 2 to 3 threshold sets, all right, as the highest priority to complement, okay, the threshold work like speed, skills, kicking, pulling, pace, etc. All right. So just because it's an endurance week doesn't mean that we kind of forget about everything else, but the focus is that. في وضع الاسابيع التدريبيه، في بناء الاسابيع التدريبيه، برضو اكد تاني ان انت لازم تحدد اهدافك من الاول، سواء اهداف الاسبوع ده هتشتغل على السرعه ولا التحمل ولا بناء تحسين المهاري للاولاد. وفي اسابيع التحمل لازم تخلي بالك ولازم تحط تمرينتين او 3 تمرينات اساسيه تشتغل فيهم على العتبه الفارقه او على العتبه الهوائيه، علشان خاطر تحسن من مستوى الكاباسيتي بتاعتها. Okay.
All right, so once again, all right, so during a quality week, you want to include 2 to 3 critical speed or pace sets, all right, as that highest priority. Once again, complementing the rest of the week, right? Be it speed, endurance, skills, kicking, pulling, pace. نفس الكلام تاني بيأكد عليه ان بس المرة دي في اسبوع التدريب على الكواليتي او على الاسبوع المهاري لازم تأكد ان انت عندك تدريبات اساسية هتقدر تحط فيها جزء من تدريبات السرعة بوتيرة اساسية كأولوية قصوى للاولاد وتكمل المجموعات بجميع العناصر الداعمة للاسبوع. Okay, so if we set up a weekly workout model, all right, we're gonna look at our weekly yardage and our percentages of work. How much kick are we doing? How much pull are we doing? How much drill are we doing? How much pace are we doing? Okay, determines which are building days, which are recovery days, and which are days off. Are days off important? Yeah, For sure. everybody, including you as the coach. Recovery. All right, we're not robots. We got to have days off too. Okay, how do we position the sets? Do we want to kick before we go main set or do we kick after main set? And maybe we change it and we see how it affects it. And maybe the next time we move it to the other spot. برضو احنا بنحط التدريبات الاسبوعيه بتاعتنا او الاهداف الاسبوعيه الويكلي ورك اوت موديل لنماذج التمرين الاسبوعي. حدد انت الاسبوع ده هتعوم قد ايه، الاسبوع ده الهدف بتاعه ايه، سواء تحمل او سرعه او كواليتي او وات ايفر. لازم تحدد الحاجات دي العناصر دي الاول، بعد كده تبدا تقسم زي ما اتكلمنا من شويه النسب بتاعه العنصر ده اللي انت هتشتغل عليه، سواء تحمل هوائي لا هوائي سرعه. حدد مواعيد السيشنز، حدد مواعيد التدريبات بتاعتك، حدد مده التدريب قد ايه. طبعا انت حددت الحجم، تبدا تحدد الايام اللي فيها ريكفري او تعافي او استشفاء، والايام اللي فيها بناء، والايام اللي انت بتمنتين فيها او بتحافظ على مستوى الاداء. انت عندك ثلاث محاور محتاج ان انت تقسمهم على مدار الاسبوع، سواء البناء يعني تمرينه بتبني فيها انديورنس، تمرينه بتحافظ فيها على الانديورنس، تمرينه انت بتعمل ريكفري للتدريبتين التمرينتين اللي قبليها. لازم تحدد برضو الداي اوف او اليوم الاجازه بتاع السباحين، لان ده مهم ليك ومهم ليهم، علشان احنا مش روبوتس، احنا بني ادمين، فبنحتاج للراحه وبنحتاج ان احنا لاعاده الشحن. Okay, so here's just a little chart. This is great for you to just write down Monday through Sunday, and you write your schedule, right? So they're swimming on Monday morning, they're off on Tuesday morning, swim Wednesday morning, they're off Thursday morning. Okay, they swim Friday morning, they swim Saturday, and they're off on Sunday. So if you see like Tuesday night, big kick set every week. All right, so Tuesday nights, my athletes know, yes, we're going to swim and we're going to do other things, but the main set is going to be a kick set, right? Okay, then we also have dry land that day. All right, Wednesday is a freestyle day. We're going to work on some anaerobic, we're going to work on some tight intervals. All right? Is any of this a set? No, it's giving you the parameters for you to write the set. If you sit down with this in front of you, let's say on Sunday night, you sit down at your desk and you're going to plan next week. If you have this sitting in front of you, is it going to help you? Yeah. Because you just go, oh, okay, on Monday morning, what are we doing? Okay, some aerobic swimming. We're going to use a lot of equipment, paddles, fins, kickboard, okay? As soon as, okay, I'm going to start off with
3 200s. I am, and we're going to go 25 drill, 25 swim. All right. And then maybe we're going to kick with a board. And then we're going to pull with paddles and a pull buoy. And then, so like these should be able to be in your mind and be like, oh, this is what I can do here. This is what I can do here. So it's just kind of a guide, and then you can plug things in. هنا نموذج لكيفية توزيع الأسبوع. في النموذج اللي قدامنا ده عندنا الاثنين الصبح في تمرين. التمرين ده تمرين هوائي، هيشتغلوا على استخدام معدات كتيرة، معدل ضربات القلب هيبقى ثابت، المهارات اللي هيشتغلوا عليها أو التدريبات اللي هيشتغلوا عليها تمرينات متنوع بنظام الانديورنس 2 و3، شدة أعلى مع جميع الضربات. بعد كده الثلاث الصبح هياخدوه راحة. بعد الظهر هيشتغلوا المجموعة دي هتكون مجموعة تمارين رجلين كبيرة، بيدي انديكيشن لنفسه كده، او بيدي يعني علامات علشان خاطر يعرف يحط بعد كده التمارين لما يجي يكتب الورك اوت نفسها. الاربع الصبح هيعوم، الاربع بالليل مفيش، الخميس صباحا راحة، بعد الظهر هيعوم، الجمعة الصبح هيعوم، السبت هيعوم الصبح، ويكونوا مستعدين ل3 ساعات سباحة. يوم الأحد هيكون راحة تامة. هو بيقول لك إن لازم أنت كمدرب كل يوم حد يبقى معاك البرشامة دي أو النوت دي معاك، تعرف إن أنت هتعمل إيه الأسبوع اللي جاي. تقعد على المكتب بتاعك ممكن نص ساعة أو ساعة تكتب الأهداف بتاعتك بتاعت الأسبوع اللي بعده، وتقدر بعد كده تحط الورك اوتس بناء على كده. Okay. These are all questions you can ask yourself for a workout, but this, in my opinion, is the number one thing you should ask yourself. This practice, what do I want them to understand? Maybe it's early season and we're talking about how freestyle should look. Or maybe we're really working on our underwater kick and our breakout. Okay. I always start with what's my goal for this practice? What do I want them to walk out of here better at? And then everything else goes with that. But the first thing you should think of, instead of like, oh, I need to go 5,000 kilometers today or 5K. Why? Why don't you go, hey, I want them to really learn how to race pace here with some good quality kicking, all right? Now I can write a set, maybe I only write 4,500. Is your plan so good and so specific that those 500 meters make the difference between a gold medal at the end and not a gold medal? No. You're talking about one small part of one workout out of how many workouts in a season? Hundreds. If you think 0.1% change is going to affect your overall macro cycle, you're wrong. It goes back to this. I'm teaching things they should be better at. And the volume or whatever it is, it takes care of itself. All right? When I first started coaching, I wrote a workout for 5,000. We were going to get 5,000 in no matter what. Oh no, we got to go less rest because we got to get this done. Now I'm like, okay, instead of 5, we're going to go 2. We're going to go 2 100s here. Because 300 meters in my big plan doesn't mean anything. المرحلة دي احنا هنبدأ نفكر ازاي نبدأ نكتب الورك اوتس بتاعتنا.
فانت كمدرب قبل ما تكتب الورك اوتس لازم تسال نفسك مجموعه اسئله. انا بعمل ايه هنا؟ الورك اوت دي ايه الهدف منها؟ المفروض ان انا يعني هدفي ايه وانا دوري ايه؟ ايه ايه السباحه اللي هشتغل عليها؟ ايه السباحه اللي هشتغل عليها مع الولاد النهارده او في التمرينه دي؟ المجموعات اللي هكتبها المفروض كل مجموعه مدتها قد ايه؟ والمده بتاعتها دي هي حجمها قد ايه من توتال او من اجمالي حجم التمرينه او من اجمالي وقت التمرينه؟ لازم اسال نفسي الحاجات دي كلها. طب هل انا النهارده الولاد انا جيت قلت لهم انا هعوم 5 كيلو والولاد مش جاهزين ان هم يعوموا 5 كيلو، او هم بيعوموا حصل اي ظرف ما ومش عايزين مش مأديين بنفس الاهداف اللي انا حاططها في التمرين، هيحصل حاجه ان انت تغير في التمرين؟ مش هيحصل اي حاجه. من الفيجن العامه او من الخطه الكبيره، البرنامج الكبير اللي انت حاطه، ال3 كيلو لو انت عملت النهارده بس مجموعه 20%، الولاد عملوا النهارده بس 20%، عملوها بالهدف الصح وبالارقام المظبوطه وفي الزون اللي انت محددها، افيد بكتير من ان هم يعوموا ال5 كيلو غلط بره الزون وطالعين ونازلين ومفيش اي استفاده ومفيش اي هدف. فان هو يعوم مجموعه 100% مظبوطه مش هتاثر عليك في بقيه البلان بتاعتك. ولازم انت كمدرب يكون عندك النوع ده من المرونه اللي تقدر تتلاعب فيها مع الاولاد علشان خاطر تكون مدرب متميز. Okay, here's a workout manager like I was showing you. This is by the former president of Asca. His name is Mike Murray, good friend of mine. He coaches in New York. All right, but look, every single thing on here has what they're asking. It has a purpose. Okay, everything has a purpose. So if you look, 5 200s on 230. He's going 25 surf kick, 75 IM. The 75 IM is fly back breast with fins. So very specific instructions to your athletes so that, are you also going to say this set on deck? Of course you are. All right, everybody, we're going to go 5 200s now. Okay, 25 surf kick, 75 IM with fins. Repeat twice to equal a 200. We're going to go 5 of those. While you're saying it, the athletes are looking at the board. Oh, okay. Yep. Remember, we use audio, visual, and kinesthetic learning. Okay? If you only talk, you lost over half of your swimmers. They didn't understand what you said. Period. If you show them and you say it and you're like, okay, here's what we're going, 5 200s, all of a sudden there's a lot more of your athletes that are going to understand what's going on. ده نموذج من نماذج التدريبات. كل حاجه لازم تكون محطوطه بهدف معين او لغرض معين. هنا طبعا التمرين مكتوب على التيم مانجر اللي فيه كل التفاصيل من الياردز للتايم للست نفسها او المجموعات التدريبيه بادق التفاصيل. يعني هو كاتب هنا هيعملوا قد ايه رجلين، 25 رجلين، 25 فلاي، 25 كيك ويز فينز، 4 6 8 رجلين. كل حاجه مكتوبه على الارقام اللي المفروض يعوموا عليها الاولاد. طبعا مقصده او هو بيقصد ان هو بيدي التمارين للسباحين او بيوري التدريبات للسباحين. الكلام ده بيحصل مع السباحين المستوى التنافسي، الاولاد الكبار اللي فوق ال 14 سنه، مش الاطفال الصغيرين. لان انت قبل ما توري ده للاطفال الصغيرين او للكبار انت لازم تكون معلمه لهم. يعني هو لو مسك ورقه زي دي وقراها مش هيفهم فيها حاجه. فانت بتقوم بدور المعلم والمدرب في نفس الوقت، بتعلمهم يعني ايه رجلين، يعني ايه يستخدم الفنز، يعني ايه الشورت نوتس اللي انت بتحطها جوه التمرين بتاعك.
فكل حاجه لازم تكون بغرض. Okay, so when you're making a set, you're going to ask yourself all these things. But here you go. So when we were doing the sets earlier, right, and I would say EN1, write a set. I think everybody besides one person was writing what? A simple set. Yes. Just one line, right? Usually one stroke or I am. Okay, it's just the same repeat. So that would be like, hey, we're going to go 10 100ths backstroke on 130. That's a simple set. Everybody understand that? It's just one line. It's usually one stroke. Okay. Now a complex set, which most swimming sets are complex. All right. We use different energy systems. Adding EN2 and EN3 together is common. As soon as we try and go EN3, SP1, SP2, that's very hard. All right. EN2, SP1, SP2 allows a bit of recovery. All right. And then sometimes we can even mix in different strokes, be it an I am set, or maybe we're going to focus on our back to breast part. So we do some backstroke at the beginning and then we go into breaststroke. All right. Their set is 10-3 or 300 free at EN2, 15 seconds rest, and then 250s at race pace. All right. So that's combining like EN2 with SP1, SP2. Same set, but it's a complex set because we have different strokes, different energy groups in the same set. هنا وصلنا ازاي بتحط بقى المجموعه نفسها. يعني انت ازاي تقرر وتحدد المجموعه التدريبيه نفسها وازاي هتكتبها. ففي نوعين من المجموعات، في مجموعات صريحه وواضحه بتتكتب في لاين واحد مش محتاجه تعقيدات كتير، وفي مجموعات بتكون مدمجه او كومبليكيتد شويه، معقده شويه. ليه معقده؟ لان هي بيدخل فيها سباحات مختلفه مع بعض في نفس المجموعه. يعني تقدر تعوم في نفس المجموعه اكتر من سباحه، وفي نفس الوقت بتستخدم في المجموعه دي اكتر من نظام طاقه او نظام تدريبي. وده اللي خلانا من شويه كان بيقول ان مش مهم انت المجموعه دي انديورنس 2 ولا انديورنس 3 ولا انديورنس 1، المهم تبقى عارف انت الغرض بتاعك كمدرب وهدفك كمدرب من المجموعه دي ايه بالنسبه للسباح بتاعك. فهنا في بعض الامثله اللي محطوطه للديفرنت انرجي سيستم او انظمه الطاقه المختلفه اللي بتخش في ميكس مع بعضها، زي تحمل 2 وتحمل 3 كومن بيجوا مع بعض، لان دول اللي تحت العتبه الفارقه واللي فوق العتبه الفارقه الهوائيه. ده اللي بيفصل ما بينهم، بس ان النبض يعلى شويه خلاص انت دخلت من الزون دي للزون دي على طول. فمجرد ان السباح بتاعك انا زودت اللي عليه الشده سنه صغيره في اند 2 هيروح لاي ان 3 على طول. اند 3 مع اس بي 1 واس بي 2 برضو دول كومن بيجوا مع بعض، بس بتبقى مجموعات قاتله بالنسبه للسباحين، صعبه جدا جدا جدا. وفي معظم الاحيان في سباحين يعني بيحصل لها اعراض او سايد افكتس اعراض جانبيه للمجموعات دي، خصوصا ان 3 مع سبرنت 1 و2 في نفس الوقت. انديورنس 2 مع سبرنت 1 و2 شويه بيحصل انديورنس 2 بيعمل شويه ريكفري للسبرنت 1 و2 لانه مستوى النبض فيه اقل من اس بي 1 واس بي 2. بعد كده تحت حط نظام مجموعه different strokes مختلف، سباحات مختلفه داخله مع بعض. 300 حره بعد انديورنس 2 15 ثانيه راحه، بعد كده 2 في 50 ريس بيس. الهدف على دقيقه، والمجموعه دي كلها على 8 دقائق وهتتكرر 10 مرات. All right. Okay. It all adds up. Okay, so a repeat is related to the set. A set is related to the workout. A workout is related to
the microcycle or the week. The week is related to the mesocycle. Remember, that's roughly 1 month. Okay? And then the cycle is related to the season or the macro plan. So let's go back to 15 minutes ago. Remember what I said? We start here and we go down to very specific. If you do what you need to do specifically today and tomorrow and Monday and Tuesday and Wednesday, does the mesocycle take care of itself? What makes the mesocycle? Those microcycles. So if we get an A on every microcycle, what does that mean? We get an A for the mesocycle. Well, if every mesocycle is good, what does that mean for the macro? It's good. So they all relate with each other. That's how we can go back to every day, every set. If we do what I need to do today, it takes care of itself going through the season. كل حاجه مرتبطه ببعضها من اول الورك اوت لغايه الويكلي بلان لغايه المايكرو سايكل الميزو سايكل الماكرو سايكل كلها هرم مبني على بعضه. القاعده بتاعت الهرم دي الورك اوتس الديلي ورك اوتس. تمام. مش معنى ان لو احنا بنحقق نجاح في كل تمرينه ده معناه ان الهدف بتاعنا العام او الخطه الكبيره بتاعتنا ماشيه في مجال في الاتجاه الصح. فهي كلها حلقه واحده لوب واحد ما بينفصلش. مفيش حاجه فيه بتنفصل عن الثانيه. Okay, I know some of you have asked me about just workouts. Here's another one you should take a picture of. Here's some great just URL numbers, web addresses with different coaches that are posted on different workouts. Greg Choi, the retired Florida head coach, Coach Ryan Lochte and Elizabeth Beisel. Al Dodson, I'm not sure, he's an age group coach. Sean Baker, he's from Canada. John Morris and Doug Warham, they're from Nashville, Tennessee. And Mike Murray, like I said, he's the old Asca president, and he's based out of New York. All right, but all those web addresses, you can go click on and see different sets. We're going to look at some sets now too. All right. دي موارد اضافيه تقدر تراجع فيها. خدوا صوره ليها لللينكات دي. اللينكات دي بتاعت مدربين كلهم عالميين. جراي تروي واي داتسون وسيم بيكر وجون مورس ومايك موري. كل دي مدربين عالميين دربوا سباحين اولمبيين وسباحين عالميين. تقدروا ترجعوا لهم للويب سايتس بتاعتهم. هتلاقوا نماذج من التمارين والمجاميع التدريبيه والبلانز تقدروا تكون للريفرنس بتاعكم. Okay, so we're going to look at some workouts for different athletes, and we'll say who the athlete is. Listen, there's no magic. Okay, there's no secrets. All right, you guys said earlier that in this area of the world, we don't like to share. Your job as coaches, be willing to share. All right, you all can see each other's faces. If you see each other on the pool deck, you should talk to each other. Coaching is a hard job. If you can't have other coaches that are your friends, that you can have fun with and you can laugh and it's going to be a very, very hard job. All right? Doesn't matter if they're wearing the same shirt as you. You're trying to make your athletes better. All right? So we understand that, especially in the United States, we have no problem. Hey, here's what I did. What'd you do? Oh, okay. All right. There's no extraordinary genius. All right. It's not the set that makes the swimmer. Having a piece of paper with a bunch of numbers on it and you standing at the end of a lane saying, okay, we're going to go 5 200s on 3 minutes and you need to go heart rate 16. Ready, go. How much effort are your swimmers going to give you?
Nothing. I think I said it on day number 1. If you think you can coach from a chair, then you're way better coach than I've ever seen in my entire life. How can you see anything from a chair besides 1 foot from the wall? You can't. Swimming is about seeing. Oh, what's their arm doing? Oh, look at their head. Look at their legs. You can't see that sitting in a chair at the end of the lane reading a workout. It's impossible. All right? If I walked on deck and I saw a coach doing that, I'd walk over and go, what are you doing? Why are you sitting down? If you're so tired, then take the day off. Get somebody else in here to coach. The coaches that work for me absolutely know that they do not sit down, period. It's just a standard. You have to bring energy. If you bring no energy, your athletes will bring no energy. هنا كلام جنرال عن او كلام عام عن طبعا ما فيش اسرار ما بين المدربين. يفضل ان احنا نشير او نشارك بعض ارائنا، خصوصا لو في صديق ليك او في ناس مدربين زملائك بتثقوا في بعض وبتحبوا ان انتوا تاخدوا اراء بعض. يفضل انكم تعملوا كده، لان ده هيزود من خبرتكم انتوا الاثنين او انتوا كمجموعه، وهيضيف لكم مش هيقلل منكم. محدش هيسرق شغل التاني. حتى لو حد نفذ المجموعه اللي انت بتعملها فانت عاملها لغرض معين لسباحين معينين، مش محتاج ان هم يكونوا يعني هم التمرينه دي معموله للسباحين بتوعك انت. هو خدها نفذها مع ناس تانية هتحقق نتائج تانية مختلفه تماما، ملهاش علاقه بيك، ما فيهاش حاجه من اي نوع من انواع السرقه. بالعكس، دي المشاركه دي هتفيدك وهتفيده. انت ممكن تاخد منه المره دي تجرب، وهو ياخد منك المره اللي بعدها يجرب. الامر عمل جماعي، مفيش سحر في السباحه، مفيش عبقريه استثنائيه للناس المدربين. ما ينفعش مدرب يكون بيقعد على كرسي وهو شغال تحت اي ظرف من الظروف. المدرب بالسباحه هو لازم يكون بيشوف الولاد في كل جزء من اجزاء التدريب، من الحيطه للحيطه، من الاتش دي للاتش دي. لازم يكون بيراقب وبيصور وبيحلل هم بيعملوا ايه غلط علشان خاطر يقدر يصلحه. لو انت هتقعد على كرسي، في الافضل ان انت تاخد اليوم ده اجازه وحد غيرك يشتغل، لان انت مش هتكون باكمل كفاءه ومش هتفيد الاولاد بحاجه. Okay, so Bruce Gimmel, he was Katie Ledecky's coach until a few years ago, and then she moved to University of Florida to train. Okay, but this set here is 3,600 yards. All right, so this is probably over half of the workout she's going to do for the day. All right, and he says 3 rounds. Okay, a 300 negative split. What does negative split mean? Anybody? What does negative split mean? The second split slower than the first one. Other way. Second split is faster than the first one. Okay, so we negative split. We come home faster than we go out. Most swimmers don't negative split. They add time on the second half because they go too hard on the front, right? So he's training her because she's a miler and an 800 and a 400. She wants to be able to get into the race and then be able to finish strong. Okay, so a 300 negative split, then 3 150s on 145. Her goal or target is 127 or better. Then 3 100s on 115, target is 56.0 or better. All right, and then 6 25s on her back, or on 20, kick fast feet. All right, a minute rest between rounds, and there's 3 rounds. And Bruce even tells you, look, the real work is the 150s, the 100s, and the 25s. The 300 is just kind of getting her ready for the rest of the round. هنا مثال عن كيتي. المدرب بتاعها كان بيمرنها على
العتبه او على 3 شولد، شورت كورس، سباقات في حمامات سباحه قصيره. كان بيحاول يمرنها على حاجه اسمها نيجاتيف سبليت. النيجاتيف سبليت ده هو ان السباح ينهي السبق بقوه وسرعه اكبر ما بيبداوا، او ان الجزء الاخير في السباق يكون اسرع من الجزء الاول في السباق. ودي حاجه مش معتاده في معظم السباحين. معظم السباحين بيبداوا بسرعه قصوى او اقل من القصوى بشويه، بعد كده بيزودوا بعض الثواني، وده وضع طبيعي بناء على المجهود في ال50 الثانيه والثالثه والرابعه، او في ال100 الثانيه والثالثه والرابعه في بقيه السباقات زي ال400 وال800 وال1500. السباحه دي كانت بتعوم على ال400 وال800 وال1500، فهو كان بيمرنها. المجموعه كانت عباره عن 300، 3 في 150، 3 في 100، 6 في 25 رجلين. ال 300 الاولانيه بتعومها نيجاتيف سبليت، يعني هتعومها على 3 15. المفروض ان هي تبدا وتزود سرعتها طول ال 300، يعني تبدا بسرعه متوسطه وتنهي في الاخر باسرع حاجه عندها. ده كده النيجاتيف سبليت. ال 3 في 150 على دقيقه 45 شغل وراحه. التارجت بتاعها ان هي تعمل دقيقه 27 وتاخد 20 ثانيه تقريبا او 18 ثانيه راحه وتكررها تاني. قفل الراحه ده هو اللي بيحسن النيجاتيف سبليت عند السباحين. الثلاثه المجموعه اللي بعدها او الجزئيه الثانيه في نفس المجموعه 3 في 100 على دقيقه 15. قلل تاني الراحه، بس طلب منها ان هي تعوم اسرع، فتوصل التارجت بتاعها ان هي تخش الميات دي 56. يعني هتاخد بالظبط 19 ثانيه برضو راحه وتطلع تاني. اخر حاجه 6 في 25 على 20 ثانيه فاست، رجلين سريعه جدا. عندها 60 ثانيه راحه ما بين كل مجموعه والثانيه. Okay, and just to give you an idea, Katie Ledecky is in her 30s, still swimming and still breaking world records. She can go a 5,000-yard freestyle in 50 minutes and 10 seconds. I have never coached a male athlete that can even come close to that. That time right there for 5,000 yards, all right, that's better than probably 95% of the male swimmers in the world. That's how good she is. هو بيتكلم على كاتي ليداكي وان هي من اعظم السباحين في المسافات الطويله دي، وان هي كملت سباحه لغايه ما كان عندها اصلا ال 5000 ياردة. الرقم بتاعها كان احسن من رقم الرجاله في ال 5000 يارد. ال 5000 ياردة مش متاكد بالظبط كام، بس تقريبا 8 كيلو. 8 كيلو تقريبا، 8 او 10 كيلو. الياردة اكبر من السنتيمتر. Katie's time in the 1500 qualifies for the Olympic trials for a male. Okay? Her mile time in the 1500 makes the qualification time for the Olympic trials for a guy. Okay, here's a set that Michael talks about, and it's just 4 rounds of each. Okay, 425s, 450s, 475s, all the way up to 4 200s. This is what we call a pyramid or a ladder. You go 4 200s, and then 4 200s, and then 4 175s, and then you come back down. Michael says you get faster as you come back down. If you start with that, you go to there, and then back. That's 7,200 meters.
It's a long workout. Okay? But there's a great example of just whatever you could think of sometimes. هنا دي نظرة داخلية بقى كده بتبص على تمرينات مايكل فيليبس. دي أحد المجموعات اللي كان بيعومها 4 في 25 4 في 50 4 في 75 4 في 100 لغاية ال 4 في 200. وفي تدريبات المتدرجة السلم أو البندولات اللي كنا اتكلمت عنها في السيشن الأولانية، في بعض الناس أو بعض المدربين بيستخدموا البندولات دي طالع بس أو نازل بس، وفي بعض الأحيان بيستخدموها طالع ونازل، يعني بيعمل المجموعة طالعة ويرجعها تاني من فوق لتحت. فمايكل فيليبس بيقول إن هو كان كل ما بيتقدم أو بيدخل جوه المجموعات دي على الرغم من إنه بيزيد التعب، بس الأرقام كانت بتبدأ تتحسن. This set, okay, they say Sean Baker from Canada, but this set here, these 40-50s, have been done all around the world. The first person that I know that did this was Grant Hackett from Australia. Mm-hmm. Then I saw Michael Phelps do this. And then Missy, my swimmer, we did this set all the time. This is probably one of my favorite sets, especially long course. So you go 16 50s on a minute. Every fourth one is fast. 3 smooth, 1 fast. 3 smooth, 1 fast. Then we go to 12. Increase the rest, but now we're going to every third one. 2 smooth, 1 fast. 2 smooth, 1 fast. Then we go to 8. They're on 130. Now it's every other. Wow. 1 slow, 1 fast, 1 slow. And then right into the 4 on 2 minutes, all fast. So this set, how many 50s are they going fast? 16 total. 4 in each part. Like I said, this is probably my favorite set of all time. Because athletes that start to swim this more than once, those fast ones are awesome. Because they know they get to recover, and then when they get here, they can go 4 in a row, and then they're done. هنا دي مجموعة كان أول ما شافها إن رايان لوكتي كان بيتمرن عليها. وبعد كده مايكل فيليبس استخدمها وهو كمان استخدمها. المجموعة دي عبارة عن 4 خمسينات سباحة حرة سريعة، بس هتتعمل ب4 أشكال. عندنا أول 16 على دقيقة بيعوموا هي 4 في 50. والله المجموعة مكتوبة 4 في 50. 40 50 سوري أنا آسف 40 50 متقسمين. أول 16 بيعوم واحدة سريعة و3 ريكفري أو 3 سباحة طويلة، وال16 اللي بعديها بيقلل الراحة وبيزود بيعمل 1 و2. بعد كده ال8 بيعوموا 1 و1، واخر 1 بيعوموا 4 سرعه. المجموعه دي على حد ما انا فهمت برضو ان هي بتاثر على ال50 الثانيه في المية، يعني هي بتحسن ال50 الثانيه في المية، لان دايما بتعوم سريع على مجهود، فهي بتاثر على ال50 الثانيه. It's affecting the second 50 in the 100, right? Yes. This set. Yeah, I mean, this is, to be honest with you, yeah, they should be trying to hit their goal pace for that second 50. Yes. For all 16 of the fast ones. It's easier to hit it here because you got 3 rests down here. It's harder, right? Because you're just repeat. Yes, but that's exactly what it is. The last 4 all is fast. All fast. All fast. Right? Yep. زي ما قلنا بالظبط، هي بتحسن ال50 الثانيه في المية، والمجموعه دي بتحسن ال50 الثانيه في المية، واكتر حاجه صعبه فيها هي اخر
اخر 4 في 50 ودول بيبقوا على دقيقتين. هو طول ما هو ماشي من ال 16 ال 12 ال 8 ل 4 بيزود في الراحه علشان خاطر يقدروا يعوموا اسرع وياخدوا قسط كافي من الريكفري. Okay, so now this is Dave Salo. Dave Salo is a very smart coach. He used to be the University of Southern California head coach. He's now Arizona State assistant head coach. All right, but this is the XYZ set. I'm going to post my version here in a second. All right, I posted it at the beginning of today. All right, but if you think of algebra, I know it's probably everybody's favorite subject, right? Math. Algebra. What is algebra? There's variables, right? X, Y, and Z are variables. That's what algebra is. There's variables that you plug into those letters. That's exactly what XYZ is. You allow each athlete to pick their own set in your parameters. So this set, he's going 3 of X, 2 of Y, and 1 of Z. X can only equal these. You can't make up your own X. It has to be one of these, 25, 50, or 75. And they're always on a minute. Even if you do a 75, it's still on a minute. You do 3 of those. Now, Y. It can be a 50 or a 75 or 100 or 125 or 150. That's always on 2 minutes. You got to do 2 of those. And then you only do 1 of Z. Z equals 100 or 150, a 200 or 250, and that's always on 3 minutes. Okay? So we do that 2, 3, 4 times. Look at my version of the set. There it is. Right here, okay? So X, Y, Z set. So I tell my athletes, X is always on a minute. Y is always on 2 minutes. Z is always on 3 minutes. Each round is 8 minutes long. You choose the distance for each part and round. That means you, the athlete. Everything is fast. What I tell my swimmers, every time your feet leave the wall, you are all out. Okay? The question at the beginning was, well, why would I do this set if I'm training somebody for the 200? Well, look at the set. We have to do 1X, 2Y, and 1Z. The minimum we can do is 25, 25, 25, and 100. That means that's 175 yards or meters for that one round. Well, how many times are we doing it? 5 times. So the lowest amount of volume anybody in your group can do is 875. I'll tell you, after you do this set more than once, you probably only have 1 or 2 athletes doing this. Everybody else is doing more. Because maybe they go a 25 here, but then they're like, oh, this is on 2 minutes? Okay, I can do a 50 here. A 50 on 2 minutes, is that super hard? No, you get a lot of rest still. So if you did a 50 or a 25, a 50, and then 100, well, now all of a sudden you're up to 225 meters per round times 5. Now all of a sudden that set is over 1,100 meters. Same set, same workout, same lane even sometimes. Okay? But my favorite part of this is the word ownership. Your athletes get to own what they're doing. It's not me just saying, this is what you have to do. I say, hey, here's what you can do, you pick. Do we like choices? Of course we do. We're human. Athletes like choices.
because then they feel like, hey, this is my swimming. It's not coaches, it's not moms, it's not dads. This is my swimming. I get to pick my set. هنا طبعا شرح الجزئيه بتاعه الاكس واي زي اللي هو استخدمها في الورك اوت بتاعته اللي هو حاططها هنا، وكنا سالناه عليها في اول الكورس النهارده او في اول يوم النهارده. ايه هي الاكس واي زي؟ هو بيتكلم ان طبعا الحساب او الرياضيات مشهور فيها جدا الثلاث حروف دول الاكس واي زي في الجبر او في الرياضيات بشكل عام. فهو محطوط هنا موديل ان حرف الاكس ده هو عباره عن مجموعه او مش مجموعه، عباره عن مسافه هتتعام على دقيقه. المسافه دي قد تكون 25 50 او 75 وبس، ايا كان اللي هيتعام فيهم على دقيقه. عمت ال 25 على دقيقه، عمت ال 50 على دقيقه، عمت ال 75 برضو على دقيقه. الواي بتبدا من ال 50 لغايه ال 150 وهي على دقيقتين. الزي اللي هي 100 بتبدا من ال 100 لغايه ال 250 وبتكون على 3 دقائق. هو بيفضل ان هو يستخدم النوع ده من المجموعات مع السباحين بتوعه، لان الطبيعه البشريه لينا او للسباحين بشكل عام ان احنا ما بنحبش يتفرض علينا حاجه على قد ما بنحب ان نختار الحاجه اللي احنا هنعملها بنفسنا. فهو بيحطها بشكل معين جوه التمرين علشان خاطر يعرضها على السباحين بتوعه، وبيكون توتال المجموعه نفسه على حسب بقى الانرجي سيستم اللي هو شغال عليه او النظام التدريبي اللي هو شغال عليه. بيجمعها سواء تتعمل مرتين او 3 مرات، بس بيتخلل ده ما بين تكرار كل مجموعه والتانيه راحه ايجابيه ممكن تكون 200 او 400 متر سباحه بسيطه او سباحه للتهدئه او دريلز او اي حاجه. Okay. Okay, so what's common with all these workouts, it's just that a progressive overload on the body will lead to the body adapting and getting stronger and faster. الحاجات المشتركة اللي موجودة ما بين كل الأمثلة اللي اتضربت النهاردة أو كل الأمثلة اللي اتذكرت النهاردة هي زيادة تدريجية في الأحمال وعشان تؤدي للتكيف. Okay. Now, I think it's important to, we mentioned this. Anybody ever heard of USRPT? Anybody ever heard that acronym? Ultra short race pace. Ultra short race pace training. All right. So this gentleman by the name of Dr. Russell, all right, he likes to say that he came up with this. I say baloney. People have been doing things like this. Ultra short means 25s. And we do 25s over and over and over and over, and we do it perfect. Or 25 yards. Doesn't matter. You're just doing it perfect. And you're doing it like you got to go 10 seconds in, okay? Every time you got to go 10 seconds. We've been doing that since swimming started. All right? He, Dr. Russell, likes to contend that you don't have to do drills. You don't have to do this. You can just do short racing and short race pace training, and you can be a good swimmer. I would say read his book. Look at it. There's been one real swimmer that's ever done this exclusively. His name is Michael Andrew. He still swims today. Michael was on our Olympic team. Michael won 0 individual medals in the Olympics, and he won 1 medal from a relay. When Michael got to the Olympics, Michael Andrew we're talking about, his problem when he got to the Olympics is he couldn't recover.
He swam a bunch of races, and you know what happened to each race? Instead of getting better or staying the same, what happened? No. Just a little less, little less, little less. So I would say that I look at that as a coach, and I go, oh man, I'm not sure that's the best system out there. The Olympics now, how long is swimming in the Olympics? Does anybody know? 9 days long. You have to taper a swimmer. If they're swimming in all the relays, they have to perform on day number 1, and they have to perform on day number 9. That's not easy. Most of the meets that you're probably training for are how long? 2, 3 days, maybe 4. 9 days. There's a lot of things that you got to understand about everything we talked about today and yesterday and on Tuesday and on Monday. Because it all goes into be able to perform at your highest level when you want to. طيب هو هنا من الواضح جدا ان هو مش متفق تماما مع نظام الالترا شورت ريس بيس. والنظام ده هو مؤخرا في اخر كام سنه، في اخر 10 سنين تقريبا ظهر، واللي ظهروا او لمعوا بكتاب كان دكتور راشل. النظام ده مبني على ان التمرين يكون مجرد 25 بس او خمسينات سريعه جدا على ازمنه قصيره. ده تمرين الالترا شورت ريس بيس بيركز على انه يعمل ال 25 او الخمسينات دي بافضل شكل ممكن وبافضل اداء ممكن، بس شدتها العاليه دايما ما بيتبعهاش ريكفري. وده يعني اللي حصل مع مايكل اندرو، السباح الامريكي اللي حصل على ميداليه واحده بس اولمبيه من التتابع، ما كانتش في سباق فردي. وسباق الاولمبياد بيقعد لمده 9 ايام، فالمفروض ان السباحين بيعوموا اول يوم، ولو عندهم كذا سباق بيعوموا من اول يوم لغايه اخر يوم. فانت كمدرب اولمبي او كمدرب دولي المفروض ان انت مرحله التهدئه والتخفيف بتاعتك تكون ممنهجه، ان السباح يقدر يأدي بنفس المستوى من اول يوم لغايه اخر يوم. ودي بتبقى حاجه صعبه جدا، مش حاجه سهله، لان معظم السباقات في اي بطولات تانية بتكون مجرد يوم يومين او بحد اقصى 4 5 ايام. لكن سباق لمده 9 ايام ده بيكون مش متداول، ومش كل المدربين بيقدروا ان هم عندهم الوعي الكافي ان هم يعملوا تيبر بالشكل ده. ال 25 اللي بيتكلم عليها في الالترا شورت ريس بيس هي ما طلعتش من 10 سنين، هي موجوده في جوه الانظمه اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده، بنتكلم عليها من امبارح، وهم بيتكلموا عليها من سنين في الاسكا. الموضوع قديم جدا، هو ما هو الا انه اتاخد كبارت لوحده، اتعمل بيه كتاب، الناس بدات تتبعه وبدات تشتغل عليه. ف يعني اتلمع على حس او على بناء على دكتور راشل، وهو ما بيقتنعش بيه بصراحه. How do we figure out race pace or your goal pace? Think of it this way. If you want to go 2 minutes in the 200 free, what do you have to go each 50 to make 2 minutes? النقطة دي مهمة 30 seconds. كويسة. If you just divide it 4 by 200, it's 30 seconds each 50. Well, okay. With our basic knowledge of coaching and swimming, are all 450s usually the same time? No. The first 50 is usually what? Faster, because they're going from a dive and their adrenaline. Okay, so let's say the first 50 is 28. To go 2 minutes, if they go 28, what do the next 3 splits need to be on average? Okay, let's come up with an exact number though.
So if it's 30, 30, 30, 30 equals 2 minutes. If we take 2 off the front, so now we're 28, so we're 2 under 30. So we have 2 that can be divided into the last 3. Does everybody understand? There's 2 extra seconds because we're trying to get to 2 minutes. We're already 2 seconds under that pace. So then if there's 2 seconds for 350s, that means I need to go 30.6. 30.66 actually. If I go 28, 30.6, 30.6, 30.6, did I go 2 minutes? Yes, you did. So figuring out your goal race pace, it's not just dividing by how many laps it is. It's understanding that, okay, the first 50 is going to be 1-2 seconds faster, and then you can use that in the other 50s. Because if you pace 28, 30, 30, 30, what are you going? You're going 158. That's a different pace than 2 minutes. That's okay if you're going that. But if your goal pace is 2 minutes, that means your time, like today, is usually what? Like a 2:06 probably. Because your goal for that championship meet is I want to go 2 minutes. Okay? So that's where, oh, okay, now I understand. Instead of going 31.6, I need to go 30.6. So that's roughly, it gives you an idea of how to figure out your athlete's pace. وبيشرح لنا هنا ازاي نقدر نحدد الارقام اللي نشتغل عليها في سرعه السباقات وتقسيم السباقات، خصوصا سباق ال 200. فلو انا عندي سباح عايز يعمل عنده دقيقتين و6 دقيقتين و6 ثواني في ال 200 الحره، وعايز يعمل في البطوله اللي جايه دقيقتين بس، فالمفروض ان انا اشوف رقم ال 50 بتاعه كام وهو هيفتح كام. فدي كده ال 50 الاسرع الاولى في السباق، وليكن ان هو يعمل فيها 28. فاللي فاضل دقيقه و32 ثانيه. الدقيقه و32 ثانيه دول هنقسمهم على 3 هيطلع 30.6 تقريبا. هو ده اللي المفروض ان هو يتمرن عليه علشان يقدر يعمله في ال 50 الثانيه والثالثه والرابعه. Okay. All right. 2 things left here before we roll into the test. Okay, taper. Okay, there's a lot of hype about taper, and there's less kind of solid research, right? Taper is very individualized, right? Each person is their own body, own system, all right? So taper is going to be very individual for the person, all right? And you've heard me say this more than once this week. Taper is an art and science. It's not just one or the other. A better name for taper, okay, is what we call supercompensation. All right? And that basically just means we're reducing down what we're doing, but we're keeping a focus in on what we need to do. We're just decreasing. Remember, taper means to get smaller. Okay? Here's a great chart. Okay? Why do we need taper? Okay? So before training, we're here. All right? We're training. And then we recover. And then we get to this point. And then we actually start gaining our strength. And we get faster. And that's what we call supercompensation or taper. When you start tapering your athletes, what do? They get faster. Why? We're allowing their muscles to recover, all right? And we're getting smaller towards that goal. If you think of taper, it's like a big point. And where's that point pointing to?
The meet, that championship meet, we're tapering to that meet. Okay. Old school. They used to say that you should only taper 1 or 2 times a year. That's a good way for swimmers to quit our sport. The reality is now, okay, in the US, 3 to 5 tapers per year. So they should be swimming fast once every 2 or 3 months. Is that way more exciting than swimming fast 1 time every 6 months? Yeah, it is. Because what happens in month number 3 when that athlete hasn't gone a best time for 3 months? Are they motivated to come to practice usually? No. They're tired and they're sore, and coach, I'm not getting any better. Versus when we add more tapers in there, they can perform. Listen, we live in a generation where the kids we coach, they expect immediate gratification. Is swimming an immediate gratification sport? No. We are the farthest thing from an immediate gratification sport. We are so far from it. So understand that when we've made this change, it's because if we don't, those swimmers leave and they never come back. طيب مرحلة التيبر أو التجهيز للسباقات، المفروض إن المدرسة القديمة واللي مكتوب في الكتب إن بتتم مرتين في الموسم أو في السنة، وبتكون من 2 ل7 أسابيع. بس الواقع والتجربة بتقول غير كده تماما، خصوصا إن إحنا عايشين في زمن الناس أو الأطفال والأولياء الأمور فاكرين ان كل حاجه لازم تحصل وقتيه ولحظيه والنتائج بتبان لحظيه، فده ما بيحصلش وابعد عن الواقع تماما من الصحه في رياضه السباحه. لازم التيبر ياخد وقته ولازم اجربه مره واتنين، وبيختلف من سباح لسباح. مش فتره التيبر لو حددتها 3 اسابيع او 4 اسابيع او 7 اسابيع للفريق كله مش هتكون مناسبه. كل سباح بيختلف، الفروق الفرديه ما بين كل سباح وسباح بتختلف، مواعيد السباقات بتاعه كل سباح وسباح بتختلف جوه البطوله. لازم اخد في عين الاعتبار مواعيد السباقات بتاعه السباحين بتوعي في البطوله، في اخر يوم في البطوله ولا في اول يوم في البطوله، علشان التيبر بتاعي يكون محسوب بشكل ممنهج، ويقدروا ان هم يفضلوا يأدوا افضل مستوى لغايه اخر يوم. ده اللي هو كان بيتكلم فيه من الاول في موضوع ال9 أيام بتوع الاولمبياد. من الصعب جدا انك تحافظ على سباح يدخل بطوله زي الاولمبيكس ويبقى بيعمل افضل مستوى من اول يوم لاخر يوم. تخفيف الاحمال، تخفيف الحجم وتزويد الريس بيس. بتخفف حجم التمرين وتزود من الريس بيس، بتقلل حجم التدريب والراحه، بتزود الريكفري. 4000 بالظبط. All right. Okay, my final thoughts before we roll through the test here. Okay, the days of writing a simple workout, all right, 10 200s on 3 minutes. It's done, it's gone. That's old school. If you coach old school, you're going to watch your swimmers' numbers go from this to this to this to this to this. All right? You need to be precise, detailed, deliberate, all right, and purposeful, with each and every athlete
you coach. Okay? I said it the other day, especially at morning practice. My athletes are getting in the water at 5:15 in the morning. I get to the pool by 4:45. I get everything ready, the clocks are on, and then as my athletes walk in the door, I'm sitting right at the bottom of the stairs saying, "Hey, good morning. Hey, how you doing? Hey, you said you had a test yesterday. How'd that go?" Okay? Because that is making you connect with your athletes. Remember what I said before we took the break. No one cares how much you know until they know how much you care. I can tell you that I'm a parent of 3 girls. It's less about the message that their teachers are sending them, and it's more about, I know that when my kids go to school, everybody around them cares about them and cares about how they do. That's the same thing as swim coaching. You have to show them you care. You show your athletes that you care. And when you do that, and that bond starts going like this, that's when the magic happens. طيب آخر 5 نصايح قبل ما يدخل على الاختبار هيقدمهم. النصايح الأخيرة: دايما وري السباحين بتوعك أو اظهر للسباحين بتوعك مدى حبك واهتمامك وخوفك عليهم وحرصك على مصلحتهم، لأن زي ما قال قبل البريك برضو الناس محدش مهتم مدى المعلومات اللي عندك أو أنت حريص قد إيه إلا لما هيشوفوا مدى حرصك عليهم ومدى إفادتك للأولاد. في الحالة دي هيقدروك أو هيعرفوا مدى قدرك كمدرب. فابذل مجهود إن أنت تخلي الفريق بتاعك مرتبط بيك وتتريد them well. That's exactly what I was saying. Connecting with the hearts and minds of athletes, right, is going to get you farther. It's not about telling and yelling. Do I yell at my swimmers sometimes? Of course I do. But when I do yell at my swimmers, they know exactly why I'm yelling at them. It's not just yelling to yell. All right? Questions? I know that yesterday and today was a lot of information, a lot of science. I said it yesterday, YouTube University. All right? If you are like, man, I don't quite understand how ATP and creatine work, go on YouTube and say, how do ATP and creatine work? And boom, it'll probably pop up a video with all kinds of graphics, and you can watch it and then watch it again, and then your understanding is going to be that much better. أي أسئلة قبل التست؟ أي أسئلة منكم لينا قبل الأسئلة مننا ليكم؟ Yeah, right? Any other questions before the real questions? I posted my email address, StarsTodd, all one word, @AOL.com. Feel free to email me. Something comes up and be like, hey, Coach Todd, what do you think about this? All right? And remember, if you email me in the next 20 hours, I'm going to be flying home, okay? So I probably won't get back to you. It might be sometime early next week that I get back to you, because on Sunday, I get back on Saturday afternoon, and on Sunday, my 5-year-old is having her 6th birthday. So happy birthday for her. Yeah, right, exactly. No one will wake up before Monday. What? Yeah. I will post it in the WhatsApp group to make it easy for everyone. Yep, then you can just Anything, click. I will post in the WhatsApp group. And also I will share some program. I got it from the previous coach, from Chad, from Indian. I will share it in the WhatsApp group. So make sure you're pumped with that, and he'll make sure you get all the info. If you need anything also, you need to just email me or text me WhatsApp. I will send you anything from Asca. And
once you be a member in the Asca website, you will have access to all these coaches directly with the face-to-face email videos. You are making a lot of live meetings. You can watch it for free. And Yep. you can join the library to download some books and this stuff from the Asca membership. Just one request: everyone everyone join the WhatsApp group. Everyone join the WhatsApp group. I don't need someone come. I'm not in the group because I cannot repeat sharing everything again. So I will share the pictures for the first day, and I will share the picture for the third day, and the picture for today. Once the guys finish, they send to me. I will share it in the group. So you can download your picture, and don't forget to mention anything of our social media. Asca, UAE Federation, Olympics, anyone, just click add, mention, that's it. When you post it in your account, we'll really appreciate that. After we finish, we'll deliver the same for the guys. They just came, they don't know what will happen next. We finish the test. I need this small paper, I give it to you. Before you leave, you give me this one. I don't need the other one. I need This you're going to keep, the test other itself. one, you keep it with you. I need only this one. So the answer will be shared now with the coach. So you answer here the right one. And this is your information. You give me this, I will give you the certification for you. It will be outside. The same rules. You need to take group pictures, and you're lucky because the National Olympic they send the representative to deliver the certification with you and take a picture with him. Awesome. We just need to thank you for him with him. His name Nasser Adam. He is the responsible of the Olympic Nationals. So we'll give you the certification, him and to us. Thank you very much for this long 5 days. And I'm sorry you cancel your classes, your swimming, you book hotels and everything. Thank you very much. Hope to see you again for level 4 and level 5. Go ahead. All right. Number one, as it pertains to the physiology of swimming, energy is what? D, all of the above. Power, the ability to maintain speed, and the capacity of the organism to do so. There's no gift for the right answer. Oh, yeah, actually, there is. You want to go back with this gift? Yeah, no, I do not. You're right, buddy. Huh? See? I think I got one more. Yep, I got one more. Okay, number two. Which of the following statements best describe the variation principle? D. The training adaptations when the training is varied or cycled. Laila, what is your size? This is a female, sorry. Oh, I think I already switched it. I already switched it. Yeah. No, Yeah, remember. she switched it already. She don't waste time. She don't waste time. Okay, so 2 is D. 3, when talking about individual response principle, we are talking about things like D, rest, sleep, maturity, nutrition. 4, general preparation can be defined by 3 primary goals. What are they? A, increase strength, endurance, and anaerobic endurance. Number 5, the principle of progression states that overall volume and training should not increase more than how much? C. Right, if you remember Bob's chart, it was going up 20% roughly each week. All right. Number 6. Okay. Yeah. Keep going, keep Yeah. going, keep going. Don't wait. Number 6. Select. Shh. Hey guys, we got to keep it down so everybody can hear the answers. Number 6 is B and C. Provides nutrients through the body and regulates body temperature. Hey, yes, both B and C. B and C for 6. Number 7, the pump is what? The heart.
Number 8, so it's D. Number 7 is D. Number 8, what part of the circulatory system leads oxygen away? Remember A and A. Arteries. Arteries away. So 8 is D. 9, with respect to physiology within a training plan, the goal is to improve the physical conditions necessary to produce peak performance. Those physical conditions are defined by what? A. Yep, speed, endurance, and strength and power. 9 is A. 10. Energy metabolism is best defined as C. Yes, C, how the body creates and stores energy. 11. Energy metabolism is based on okay. Number 11 is B, time. Energy metabolism is based on time, not distance traveled. So it's B. D. 12. Which is the following is a form of energy in the human body? Some of you are jumping. D, it's all of the above. Remember, ATP, creatine phosphate, and carbohydrates. So it's D. 12 is D. 13. In training, an athlete needs to consume 70% of their calories in C, carbohydrates. 14. The American model offers 4 categories of aerobic work. What are they? B. B. 14 is B. 15. List the categories of anaerobic work in the American model. D. Remember, aerobic is EN1, EN2, EN3. Anaerobic is SP, SBS. All right? D. 15 is D. 16. SP3 work is designed to A. All right? Improve neuromuscular function in order to produce high stroke rates and more power. 17. Warm-up is usually done at the C, right? All the other ones are super intense. We're not warming up or warming down at intensity. The Urbanacek model was created to give athletes more specific feedback regarding effort and targeted heart rates by using what? 18 is A, yes. The color chart. He was just trying to make it simpler. A, so 18 is A. 19, in the Urbanacek training model, the white category is associated with ultimate race pace and or high intensity sprinting. False, right? White is the opposite of that. 19 is B. 20, threshold training is defined as C. Faster than pace needed to build aerobic base, but slower than race pace. 21, what target heart rate can be categorized in the green or gold training designation? 21 is D, maximum effort above your 190 target heart rate. 22, short, fast, explosive sprints at maximum effort, no longer than 15 to 25, would fall under what? C, platinum. Remember, that was the kind of the new one. All right? 23. What are some sets that have historically proven to be effective way for coaches to determine training paces? D. Okay? It could be 10 300s. It could be a specific time swim, or it could be a specific distance. Remember? A T30, T3000, 10 300s. Those are all the same. They're test sets trying to get my base pace.
All right, so 23 is D. 24, true or false? When athletes and coaches have measurable data that specifically empowers them to make real-time decisions on effort, progress usually follows. A is true. 25, true or false? It is not important to record test sets performances, as each set will be different in design and it all depends on how the athlete feels that day. B, false. We want to log those so we can see what happens. 26, Jan Albrecht designed specific workout classifications. Which class effectively correctly matches anaerobic power? 26 is D. Maximize the use of maximal glycolytical rate. That's a big science one right there. 27. So 26, the answer was D. 27. Which of the following best describes aerobic power training? C. Short rest, repeats of 50 to 300. 28. True or false? The principle of supercompensation is likely the most important principle to keep in mind when organizing the workout versus recovery from session to session, cycle to cycle, and season to season. True. Okay. Remember, that's when we start gaining that muscle and that speed. 29. List the 4 phases of supercompensation adaptation phenomenon in correct order. C. We got to work before we can recover. We work, recovery, supercompensation, and then detraining. That means you're getting out of shape. All right? 30. True or false? Recovery usually takes place over the course of a 24-hour period in young, healthy athletes. True. A. True or false? Regeneration is the most important component of capacity power training system. Adaptations and improvements can only occur if regeneration and supercompensation are considered and prioritized. True. Remember, I said it. Recovery is as important as the hardest workout. 32. According to Albrecht, which of the following are critical to the development of mature swimmers? D. All of the above. D. All of the above. 33. Periodization is best defined as D. Long-term cyclical structuring of training and practice to maximize performance to coincide with important competitions. Right? What is a microcycle? All right. Yeah, 34 is C. All right. The smallest unit of the season. 35, the powerhouse of the muscle cells are what? Mitochondria. D. 35 is D. 36, periods of time comprising 4 to 6 weeks are called what? Mesocycle. Mesocycle A. True or false? Only using scientific principles for all the basis of training is the most significant aspect of developing athletes. False. I said it multiple times. Not just science. The longest training cycle is what? Macro. Macro. B. 39. The color category accounts for the maximum lactate production. B as in boy. Green or gold. 40. B. 40. A microcycle plan usually refers to a plan that's how long? D. 1 week. 41. When tapering, the volume and the blank of the workouts are reduced. Yeah, C. Intensity. 42. The best choice for a source of high carbohydrates the day before a meet would be pasta is always the best. Spaghetti and salad. B.
B. 42 is B. 43, because we can't use fats immediately, we tend to what? D, store them. 43 is D, we store fats typically. Resistance training, buckets, parachutes, power racks are typically best used for what type of training? D, SP3. That's power for short distances. Okay? We don't do parachutes for 300s. We typically do parachutes for a short distance. 45. 44 is D, as in dog. 45, true or false, the adaptation principle equals work, recovery, get stronger, work, recovery, get stronger, etc. Yep, true. A. 46, this principle states that swimmers should be training to develop specific needs for their race, and their training regimens should reflect those principles in 46 is C, yes, specificity principle. Being specific. Workouts for 8 to 12-year-olds should be D, all of the above. All right, 3 more. 48, important considerations for athletes transitioning to senior swimming include D, all of the above. D, 49 or 48 is D. 49, when workouts are stopped or are not frequent enough, loss of training may occur, which is known as 49 is C, the reversibility principle. All right, last question. A swimmer who swims the 1500 is thought to be mainly made up of what type of fibers? A, slow twitch, right? Fast twitch means they're moving fast. Distance swimmers are typically really long and take as few strokes as possible. Let me... Thank you very much, guys. Can we meet outside? Keep the paper with you. If you don't give me the paper test, I will not give you the certification. تديني الورقة بتاعت الامتحان أديك الشهادة. Let's go. Can you keep it here? Yeah. Keep it. Let's go get a picture.